Kleine, Rebellen, große Helden. So werden schwierige Kinder zu starken Erwachsenen. Einführung in ihr neues Leben. In dieser Einführung möchten wir Ihnen kurzen Überblick über das Thema geben, das in diesem Buch behandelt wird. Wie anstrengend Kinder zu liebevollen Erwachsenen heranwachsen können. In unserer Gesellschaft beobachten wir immer häufiger, dass Kinder ihr Verhalten außer Kontrolle geraten lassen, keine Grenzen respektieren und sich zu kleinen Tyrannen entwickeln. Dieses Buch setzt sich mit den Ursachen dieses Verhaltens auseinander und bietet Lösungsansätze, Kinder wieder auf einen gesunden und glücklichen Entwicklungspfad zu bringen. Im ersten Teil des Buches betrachten wir die Ursachen für das Verhalten der Kinder. Ein wichtiger Komponent ist das Fehlen klarer Grenzen und Strukturen in der Erziehung. Wenn Kinder keinen klaren Anhaltspunkt haben, was erlaubt ist und was nicht, können sie sich leicht überfordert fühlen und beginnen, ihre eigenen Regeln aufzustellen. Wir sehen auf, warum Grenzen wichtig sind und wie Eltern sie setzen können, ihren Kindern Orientierung zu geben. Der zweite Teil des Buches widmet sich der Überforderung und mangelnden Orientierung, die Kinder häufig erleben. In unserer leistungsorientierten Gesellschaft werden hohe Erwartungen an Kinder gestellt, was zu Stress und Druck führen kann. Wir untersuchen die Auswirkungen dieser Überforderung und bieten Wegen, wie Eltern ihre Kinder unterstützen können, indem sie ihnen Raum für kindgerechte Entwicklung geben und sie nicht mit Perfektionismus belasten. Im dritten Teil des Buches betrachten wir, wie wir lebensfähig und glücklich Kinder fördern können. Wir diskutieren die Bedeutung einer kindgerechten Erziehung, die das Spielen, die Kreativität und das Lernen durch Erfahrung in den Vordergrund stellt. Darüber hinaus beleuchten wir den Wert von Beziehungen und Bindungen, sowohl innerhalb der Familie als auch in der Gemeinschaft, und wie dies die emotionelle Entwicklung der Kinder unterstützen können. Zudem betrachten wir die Bedeutung von Selbstversorgung und Achtsamkeit, sowohl für die Eltern als auch für die Kinder, eine gesunde Balance und Resilienz zu fördern. Schließlich betrachten wir in einem separaten Teil die Rolle der Gesellschaft. Bildungseinrichtungen spielen eine wichtige Rolle bei der Förderung der kindlichen Entwicklung, und wir sehen auf, wie sie dazu beitragen können, dass Kinder zu liebevollen Erwachsenen heranwachsen. Wir betrachten auch den Einfluss der Medien und Technologie auf Kinder und bieten Ansätze zur Förderung eines ausgewogenen Umgangs. In der Schlussfolgerung appellieren wir an die Liebe zu unseren Kindern und betonen die Bedeutung einer ganzheitlichen und liebevollen Erziehung. Dieses Buch richtet sich an all, die sich dafür einsetzen, dass unsere Gesellschaft ihre Kinder lieben und unterstützen kann, damit sie zu liebevollen und verantwortungsvollen Erwachsenen heranwachsen können. Die aktuelle Situation, Kinder außer Rand und Band, die Herausforderungen der modernen Erziehung, der Wandel in den Erziehungsmethoden, die Rolle der Eltern in einer sich verändernden Gesellschaft, der Einfluss von Technologie und Medien auf die Erziehung, der partnerschaftliche Umgang als Problem, die Idee der Gleichberechtigung in der Erziehung, die Grenzen zwischen Autorität und Kooperation, die Folgen eines übertriebenen partnerschaftlichen Umgangs, die Auswirkungen auf Kinder und Gesellschaft, Verlust von Respekt und Disziplin, mangelnde Fähigkeiten zur Konfliktlösung, Beeinträchtigung der sozialen Interaktionen, Zusammenfassung, die aktuelle Situation und ihre Auswirkungen.
Die Herausforderungen der modernen Erziehung. Die moderne Erziehung steht vor einer Reihe von Herausforderungen, die es Eltern und Erziehungsberechtigten schwer machen, ihre Kinder angemessen zu unterstützen und zu fördern. In den letzten Jahrzehnten hat sich das Verständnis von Erziehung und die Rolle der Eltern in der Gesellschaft stark verändert. Diese Veränderungen haben sowohl positiv als auch negativ Auswirkungen auf die Entwicklung von Kindern. In diesem Abschnitt werden einige der Hauptprobleme und Herausforderungen der modernen Erziehung untersucht. Ein zentrales Problem ist der Wandel in den Erziehungsmethoden. Traditionell wird Erziehung oft autoritär gestaltet, wobei klare Regeln und Disziplin im Vordergrund standen. Heutzutage wird jedoch immer mehr Wert auf eine partnerschaftliche Beziehung zwischen Eltern und Kindern gelegt. Eltern versuchen, ihre Kinder in Entscheidungsprozessen einzubeziehen und ihnen mehr Freiheit und Autonomie zu geben. Dieser Ansatz soll die Entwicklung der Kinder fördern und ihre Selbstständigkeit stärken. Allerdings kann ein übermäßiger Fokus auf Partnerschaftlichkeit dazu führen, dass Kinder keine klaren Grenzen und Strukturen haben, was zu Unsicherheit und Verhaltensproblemen führen kann. Die Rolle der Eltern in einer sich verändernden Gesellschaft stellt eine weitere Herausforderung dar. In vielen modernen Familien sind beide Elternteile berufstätig, was zu Zeitmangel und Stress führen kann. Eltern haben möglicherweise nicht genügend Zeit und Energie, sich intensiv mit der Erziehung ihrer Kinder auseinanderzusetzen. Dies kann zu Vernachlässigung oder einem Mangel an emotionaler Unterstützung führen. Darüber hinaus haben sich Familienstrukturen gewandelt, und Patchwork-Familien oder alleinerziehende Eltern sind heute häufiger anzutreffen. Diese Veränderungen können zusätzlich Belastungen mit sich bringen und die Herausforderungen in der Erziehung verstärken. Ein weiterer Einflussfaktor auf die moderne Erziehung ist die zunehmende Rolle von Technologie und Medien. Kinder sind heutzutage mehr denn je von Bildschirmen umgeben und haben leichteren Zugang zu einer Vielzahl von Inhalten. Dies kann zu einer Überstimulation führen und die Entwicklung von Kindern beeinflussen. Zu viel Bildschirmzeit kann negative Auswirkungen auf die körperliche Gesundheit, die soziale Interaktion und die kognitive Entwicklung haben. Zudem haben Eltern oft Schwierigkeiten, die Nutzung von Technologie zu kontrollieren und ihre Kinder vor unangemessenen Inhalten zu schützen. Diese Herausforderungen der modernen Erziehung können sich negativ auf die Entwicklung und das Verhalten der Kinder auswirken. Zum einen kann das Fehlen klarer Grenzen und Strukturen zu Unsicherheit führen. Kinder brauchen klare Anhaltspunkt, was erlaubt ist und was nicht. Wenn sie keine klaren Grenzen haben, können sie sich überfordert fühlen und versuchen, ihre eigenen Regeln aufzustellen. Dies kann zu Konflikten und Machtkämpfen führen und das Zusammenleben innerhalb der Familie belasten. Der partnerschaftliche Umgang als Problem. In den letzten Jahren hat sich ein Trend in der Erziehung entwickelt, der auf einem partnerschaftlichen Umgang zwischen Eltern und Kindern basiert. Diese Idee der Gleichberechtigung und Kooperation soll die Autonomie und Selbstständigkeit der Kinder fördern. Allerdings kann ein übermäßiger Fokus auf diesen partnerschaftlichen Umgang zu Problemen führen und die Entwicklung der Kinder beeinträchtigen. In diesem Abschnitt werden die Herausforderungen und Risiken eines übertriebenen partnerschaftlichen Umgangs beleuchtet. Die Idee eines partnerschaftlichen Umgangs basiert auf der Annahme, dass Kinder als gleichwertige Partner behandelt werden sollten.
Eltern möchten ihren Kindern ein Gefühl von Autonomie und Selbstbestimmung vermitteln, indem sie in Entscheidungsprozess einbeziehen und ihre Meinungen und Bedürfnisse respektieren. Dieser Ansatz kann zu einer positiven Elternkind-Beziehung beitragen und das Selbstvertrauen und die Selbstständigkeit der Kinder stärken. Jedoch kann ein übermäßiger Fokus auf Partnerschaftlichkeit zu Problemen führen. Kinder benötigen klare Grenzen und Strukturen, sich sicher und orientiert zu fühlen. Wenn Eltern ihre Rolle als Autoritätspersonen vernachlässigen und stattdessen versuchen, ständig mit ihren Kindern zu verhandeln, können Kinder das Gefühl haben, dass ihnen die Führung fehlt. Sie können sich überfordert fühlen, da sie nicht wissen, wo ihre Grenzen liegen und welche Verhaltensweisen akzeptabel sind. Ein weiteres Risiko des partnerschaftlichen Umgangs ist die Entstehung eines Machtungleichgewichts. Kinder sind in ihrer Entwicklung noch nicht vollständig ausgereift und benötigen die Heranleitung und Unterstützung von Erwachsenen. Wenn Eltern jedoch versuchen, ihren Kindern auf Augenhöhe zu begegnen und ihnen zu viel Entscheidungsgewalt geben, kann dies zu einer Überforderung der Kinder führen. Sie können Schwierigkeiten haben, mit der Verantwortung umzugehen und angemessen Entscheidungen zu treffen. Dies kann zu Unsicherheit, Angsten und einem Gefühl der Überforderung führen. Ein weiteres Problem des partnerschaftlichen Umgangs ist, dass dazu führen kann, dass Kinder keine Konsequenzen für ihr Verhalten erfahren. Wenn Kinder in einer Umgebung aufwachsen, in der es kaum Regeln oder Konsequenzen für ihr Verhalten gibt, können sie Schwierigkeiten haben, Verantwortung für ihre Handlungen zu übernehmen. Sie können den Respekt gegenüber anderen und die Fähigkeit zur Konfliktlösung verlieren, da sie nie lernen, dass ihr Verhalten Konsequenzen hat. Dies kann zu Problemen in der Schule, in sozialen Beziehungen und später im Leben führen. Es ist wichtig zu betonen, dass ein partnerschaftlicher Umgang nicht grundsätzlich negativ ist. Es geht vielmehr darum, eine gesunde Balance zwischen partnerschaftlichem Umgang und klaren Strukturen zu finden. Kinder sollten das Gefühl haben, gehört und respektiert zu werden, aber gleichzeitig sollten Eltern ihre Rolle als Führungspersonen wahrnehmen. Die Auswirkungen auf Kinder und Gesellschaft. Die aktuellen Herausforderungen in der Erziehung, wie das Fehlen klarer Grenzen, die Überforderung der Kinder und der partnerschaftliche Umgang, haben erhebliche Auswirkungen auf die Entwicklung der Kinder und die Gesellschaft als Ganzes. In diesem Abschnitt werden die negativen Konsequenzen dieser Probleme beleuchtet. Verlust von Respekt und Disziplin. Das Fehlen klarer Grenzen und Strukturen in der Erziehung kann zu einem Verlust von Respekt gegenüber Autoritätspersonen führen. Wenn Kinder nicht lernen, Grenzen zu respektieren und Konsequenzen für ihr Verhalten zu akzeptieren, kann dies zu respektlosem Verhalten gegenüber Lehrern, Eltern und anderen Erwachsenen führen. Kinder könnten anfangen, ihre eigenen Regeln aufzustellen und sich gegen jede Form von Autorität öffnen. Dies führt zu einer schwierigen Dynamik, in der es schwierig wird, mit den Kindern umzugehen und ihnen eine angemessene Erziehung zu bieten. Darüber hinaus kann der Verlust von Disziplin und Selbstkontrolle zu impulsivem Verhalten führen. Kinder könnten Schwierigkeiten haben, ihre Emotionen zu regulieren und angemessen auf Frustration oder Konflikt zu reagieren. Dies kann zu aggressivem Verhalten, Wutausbrüchen und Gewaltausübung führen.
Das Fehlen von Disziplin und Selbstkontrolle hat auch Auswirkungen auf die schulische Leistungsfähigkeit. Die Kinder möglicherweise Schwierigkeiten haben, sich auf Aufgaben zu konzentrieren und ihre Zeit effektiv zu nutzen. Mangelnde Fähigkeiten zur Konfliktlösung. Ein weiteres Problem, das sich aus den aktuellen Herausforderungen in der Erziehung ergibt, ist der Mangel an Fähigkeiten zur Konfliktlösung. Wenn Kinder nicht lernen, angemessen mit Konflikten umzugehen und ihre eigenen Bedürfnisse mit den Bedürfnissen anderer in Einklang zu bringen, können sie Schwierigkeiten haben, Gessen Beziehungen aufzubauen. Konflikt werden möglicherweise nicht konstruktiv gelöst, sondern führen zu Aggression und Feindseligkeit. Dies kann zu Schwierigkeiten in der Schule, in der Familie und in der späteren Arbeitswelt führen. Darüber hinaus kann ein mangelndes Verständnis für Konfliktlösung dazu führen, dass Kinder Schwierigkeiten haben, ihre eigenen Bedürfnisse und Grenzen zu kommunizieren. Sie könnten Schwierigkeiten haben, für sich selbst einzustehen und ihre Meinungen und Wünsche auszudrücken. Dies kann zu einem geringen Selbstwertgefühl führen und Kinder anfällig für Ausbeutung und Missbrauch machen. Die Ursachen für das Verhalten der Kinder. Die Ursachen für das Verhalten der Kinder sind vielfältig und können auf verschiedene Faktoren zurückgeführt werden. In diesem Abschnitt werden einige der Hauptursachen für das Verhalten von Kindern, das als schwierig oder herausfordernd angesehen wird, erläutert. Familiärer Einfluss. Die Familie spielt eine zentrale Rolle bei der Entwicklung des Verhaltens von Kindern. Die Art und Weise, wie Kinder erzogen werden, kann ihr Verhalten stark beeinflussen. Familiärer Einfluss wie Vernachlässigung, übermäßige Kontrolle, mangelnde Aufmerksamkeit oder instabil Familienverhältnis können dazu führen, dass Kinder Verhaltensprobleme entwickeln. Kinder, die in einem Umfeld aufwachsen, in dem es an emotionaler Unterstützung, Stabilität und liebevolle Versorgung mangelt, können sich möglicherweise nicht angemessen entwickeln und besiegen Verhaltensstörungen. Soziale Umgebung. Die soziale Umgebung, in der Kinder aufwachsen, hat ebenfalls einen erheblichen Einfluss auf ihr Verhalten. Kinder können sich anpassen und Verhaltensweisen von Gleichaltrigen oder anderen Vorbildern in ihrer Umgebung übernehmen. Wenn sie in einer Umgebung aufwachsen, in der Gewalt, Aggression oder ein respektloser Umgang miteinander vorherrschen, besteht ein hohes Risiko, dass sie ordentlich Verhaltensmuster sehen. Auch der Einfluss von Gleichaltrigen in der Schule oder in der Nachbarschaft kann das Verhalten der Kinder beeinflussen. Biologische Faktoren. Biologische Faktoren wie genetische Veranlagung, neurologische Entwicklung und Hormonhaushalt können ebenfalls eine Rolle bei der Entwicklung des Verhaltens von Kindern spielen. Einige Kinder können aufgrund ihrer genetischen Veranlagung oder bestimmter neurologischer Merkmale anfälliger für impulsives, aggressives oder herausforderndes Verhalten sein. Ein gestörter Hormonhaushalt, wie beispielsweise bei Kindern mit Aufmerksamkeitsdefizit Hyperaktivitätsstörung, ADHS, kann ebenfalls zu Verhaltensproblemen führen. Emotionelle Herausforderungen. Emotionelle Herausforderungen wie Stress, Angst, Trauma oder Vernachlässigung können das Verhalten von Kindern stark beeinflussen. Kinder, die traumatische Erfahrungen gemacht haben oder in belastenden Lebenssituationen leben, können Verhaltensprobleme sehen, mit ihren Emotionen umzugehen oder Aufmerksamkeit zu erlangen. Kinder,
die mit chronischem Stress konfrontiert sind, können Schwierigkeiten haben, ihre Emotionen zu regulieren und angemessen auf bestimmte Situationen zu reagieren. Medien und Technologie. Der Einfluss von Medien und Technologie auf das Verhalten von Kindern sollte nicht unterschätzt werden. Kinder sind heutzutage ständig von Bildschirmen umgeben und haben Zugang zu einer Vielzahl von Inhalten, die sie beeinflussen können. Das Fehlen von klaren Grenzen und Strukturen. Das Fehlen klarer Grenzen und Strukturen in der Erziehung kann erhebliche Auswirkungen auf das Verhalten und die Entwicklung von Kindern haben. Grenzen und Strukturen dienen dazu, Kindern Orientierung und Sicherheit zu geben, sie zu leiten und ihnen ein Gefühl von Stabilität zu vermitteln. In diesem Abschnitt werden die Probleme und Konsequenzen des Fehlens klarer Grenzen und Strukturen in der Erziehung beleuchtet. Unsicherheit und Verwirrung. Wenn Kinder keine klaren Grenzen haben, kann dies zu Unsicherheit und Verwirrung führen. Sie wissen nicht, was von ihnen erwartet wird und wie sie sich in bestimmten Situationen verhalten sollen. Unklar Anhaltspunkt können Kinder ängstlich und überfordert sein, da sie ständig nach Orientierung suchen und sich unsicher fühlen. Problem bei der Selbstregulation. Das Fehlen von klaren Grenzen und Strukturen kann auch die Fähigkeit der Kinder zur Selbstregulation beeinträchtigen. Grenzen und Strukturen helfen Kindern dabei, ihre Impulse zu kontrollieren und angemessen auf verschiedene Situationen zu reagieren. Wenn Kinder keine klaren Grenzen haben, können sie Schwierigkeiten haben, ihre Emotionen und Handlungen zu regulieren. Sie könnten impulsiv und unkontrolliert handeln, was zu Konflikten und problematischem Verhalten führen kann. Unangemessenes Verhalten und Grenzüberschreitungen. Das Fehlen klarer Grenzen und Strukturen kann dazu führen, dass Kinder ihre eigenen Regeln aufstellen und Grenzen überschreiten. Unklar Anweisungen und Konsequenzen für ihr Verhalten könnten Kinder versuchen, ihre eigenen Regeln durchzusetzen und keine Rücksicht auf andere zu nehmen. Sie könnten Grenzen testen und überschreiten, was zu Konflikten mit anderen Kindern, Eltern oder Lehrern führen kann. Unangemessenes Verhalten wie Aggression, Ungehorsam oder Respektlosigkeit kann die sozialen Beziehungen und das Zusammenleben innerhalb der Familie oder in der Schule erheblich beeinträchtigen. Fehlend Verantwortungsbereitschaft. Grenzen und Strukturen helfen Kindern, Verantwortungsbewusstsein zu entwickeln. Wenn Kinder keine klaren Regeln haben und keine Konsequenzen für ihr Verhalten erfahren, können sie Schwierigkeiten haben, Verantwortung für ihre Handlungen zu übernehmen. Sie könnten Schwierigkeiten haben, die Konsequenzen ihres Handelns zu verstehen und könnten Verantwortung auf andere schieben. Dies kann die Entwicklung wichtiger Lebenskompetenzen wie Verantwortungsbewusstsein, Konsequenzdenken und Selbstreflexion beeinträchtigen. Störungen im Familienleben und in sozialen Beziehungen. Das Fehlen klarer Grenzen und Strukturen kann zu erheblichen Störungen im Familienleben und in sozialen Beziehungen führen. Warum Grenzen wichtig sind. Grenzen sind von entscheidender Bedeutung, Kindern Orientierung, Sicherheit und Struktur zu geben. Sie helfen Kindern, sich in ihrer Umwelt zurecht zu finden und angemessen zu entwickeln. Im Folgenden werden einige Gründe erläutert, warum Grenzen wichtig sind. Sicherheit und Geborgenheit. Klare Grenzen geben Kindern ein Gefühl von Sicherheit und Geborgenheit. Sie wissen, was erlaubt ist und was nicht, und können sich innerhalb dieser Grenzen frei entfalten.
wenn kinder wissen, was von ihnen erwartet wird und welche Verhaltensweisen akzeptabel sind, fallen sie sich sicher und können sich auf ihre Entwicklung konzentrieren. Orientierung und Struktur. Grenzen geben Kindern Orientierung und Struktur. Sie wissen, was in bestimmten Situationen von ihnen erwartet wird und wie sie sich verhalten sollen. Dadurch können Kinder besser mit Herausforderungen umgehen, da sie klar Anhaltspunkt haben, wie sie sich in verschiedenen Situationen verhalten sollen. Grenzen helfen Kindern, ihre Zeit und Energie effektiv zu nutzen und sich auf ihre Aufgaben zu konzentrieren. Förderung der Selbstregulation. Grenzen helfen Kindern, ihre Impulse zu kontrollieren und ihre Emotionen angemessen zu regulieren. Indem Kinder lernen, dass es Grenzen gibt und dass es Konsequenzen für ihr Verhalten gibt, entwickeln sie die Fähigkeit zur Selbstregulation. Sie lernen, ihre Emotionen zu kontrollieren, auf andere Rücksicht zu nehmen und ihr Verhalten und soziale Normen anzupassen. Entwicklung von Verantwortungsbewusstsein. Klar Grenzen fördern die Entwicklung von Verantwortungsbewusstsein bei Kindern. Wenn Kinder verstehen, dass ihr Verhalten Konsequenzen hat, lernen sie, Verantwortung für ihr Handeln zu übernehmen. Sie erkennen, dass sie für ihre Entscheidungen und Handlungen verantwortlich sind und dass sie die Konsequenzen ihres Verhaltens tragen müssen. Dies fördert die Entwicklung wichtiger Lebenskompetenzen wie Selbstreflexion, Konsequenzdenken und Verantwortungsbewusstsein. Förderung von sozialen Kompetenzen. Grenzen helfen Kindern, Sozialkompetenzen zu entwickeln. Wenn Kinder lernen, Grenzen zu respektieren und die Bedürfnisse und Rechte anderer zu beachten, entwickeln sie wichtige Sozialfähigkeiten wie Empathie, Rücksichtnahme und Konfliktlösung. Grenzen fördern auch den respektvollen Umgang miteinander und ermöglichen ein harmonisches Zusammenleben in der Familie, in der Schule und in der Gesellschaft. Insgesamt sind Grenzen entscheidend für die Entwicklung von Kindern. Sie geben ihnen Sicherheit, Orientierung und Struktur, fördern die Selbstregulation, das Verantwortungsbewusstsein und die Entwicklung sozialer Kompetenzen. Eltern und Erziehungspersonen spielen eine wichtige Rolle dabei, klar Grenzen zu setzen und sie konsequent durchzusetzen, Kindern eine gesunde und positive Entwicklung zu ermöglichen. Die Auswirkungen des fehlenden Grenzsetzens. Das Fehlen eines klaren Grenzsetzens kann erhebliche Auswirkungen auf die Kinder haben. Hier sind einige der möglichen Konsequenzen. Unsicherheit und Verwirrung. Kinder können sich unsicher fühlen, wenn sie keine klaren Grenzen haben. Sie wissen nicht, was erlaubt ist und was nicht, und sind möglicherweise ständig auf der Suche nach Orientierung. Diese Unsicherheit kann zu Ängsten, Unruhe und Verwirrung führen. Verhaltensproblem. Kinder, denen klar Grenzen fehlen, können dazu neigen, ein angemessenes Verhalten zu zeigen. Sie könnten Grenzen testen, Regeln brechen und kein Verständnis für soziale Normen entwickeln. Dies kann zu Konflikten mit anderen Kindern, Eltern oder Autoritätspersonen führen und die sozialen Beziehungen beeinträchtigen. Schwierigkeiten bei der Selbstregulation. Grenzen helfen Kindern, ihre Impulse zu kontrollieren und ihr Verhalten zu regulieren. Wenn diese Grenzen fehlen, können Kinder Schwierigkeiten haben, ihre Emotionen zu kontrollieren und angemessen auf verschiedene Situationen zu reagieren. Sie könnten impulsiv handeln, Schwierigkeiten haben,
Frustrationen zu tolerieren und Problem bei der Konzentration und Aufmerksamkeit haben. Mangelnde Verantwortungsbereitschaft. Unklar Grenzen könnten keine Schwierigkeiten haben. Verantwortung für ihr Handeln zu übernehmen. Sie könnten die Konsequenzen ihres Verhaltens nicht verstehen oder sich nicht darum kümmern. Dies kann die Entwicklung wichtiger Lebenskompetenzen wie Selbstreflexion, Konsequenzdenken und Verantwortungsbewusstsein beeinträchtigen. Beeinträchtigt besiegen. Das Fehlen klarer Grenzen kann zu Spannungen und Konflikten in den Beziehungen zwischen Eltern und Kindern führen. Unklar Richtlinien für das Verhalten können Missverständnisse entstehen, und Eltern können Schwierigkeiten haben, angemessen auf das Verhalten ihrer Kinder zu reagieren. Dies kann zu einer Entfremdung und einer Verschlechterung der Eltern-Kind-Beziehung führen. Wie Eltern Grenzen setzen können. Eltern spielen eine entscheidende Rolle beim Setzen von Grenzen für ihre Kinder. Hier sind einige Tipps, wie Eltern Grenzen setzen können. Klare Regeln und Erwartungen. Eltern sollten klare Regeln und Erwartungen für das Verhalten ihrer Kinder festlegen. Diese Regeln sollten altersgerecht sein und den individuellen Bedürfnissen und Fähigkeiten des Kindes entsprechen. Die Regeln sollten deutlich kommuniziert werden und in einer für das Kind verständlichen Sprache formuliert sein. Konsistenz. Es ist wichtig, dass Eltern konsistent bei der Durchsetzung der Regeln sind. Kinder benötigen eine klare und zuverlässige Struktur, sich sicher und geborgen zu fühlen. Überforderung und mangelnde Orientierung. Überforderung und mangelnde Orientierung sind zwei wichtige Aspekte, die sich aus dem fehlenden Grenzsetzen ergeben können. Hier ist eine neue Betrachtung dieser Themen. Überforderung. Das Fehlen klarer Grenzen kann dazu führen, dass Kinder überfordert sind. Unklar Richtlinien und Strukturen können sie Schwierigkeiten haben, ihre Aufgaben zu bewältigen und ihre Zeit effektiv zu nutzen. Kinder können das Gefühl haben, dass von ihnen zu viel erwartet wird oder dass sie nicht wissen, wie sie ihre Aufgaben erfüllen sollen. Diese Überforderung kann zu Stress, Frustration und einem Gefühl der Hilflosigkeit führen. Mangelnde Orientierung. Grenzen dienen auch dazu, Kindern Orientierung zu geben. Sie helfen ihnen zu verstehen, was von ihnen erwartet wird und wie sie sich in verschiedenen Situationen verhalten sollen. Wenn Kinder keine klaren Grenzen haben, können sie sich verlieren und unsicher fühlen. Sie wissen möglicherweise nicht, wie sie sich in sozialen Interaktionen verhalten sollen oder wie sie ihre Emotionen angemessen regulieren können. Dies kann zu einem Mangel an Selbstvertrauen und Problemen bei der sozialen Anpassung führen. Überforderung und mangelnde Orientierung zu vermeiden, können Eltern folgende Maßnahmen ergreifen. Realistische Erwartungen. Eltern sollten realistische Erwartungen an ihre Kinder haben und die Aufgaben und Verantwortlichkeiten dem Entwicklungsstand des Kindes anpassen. Es ist wichtig, die Fähigkeiten und Grenzen des Kindes zu berücksichtigen und angemessen Herausforderungen zu stellen, ein Gefühl der Kompetenz zu fördern. Struktur und Routine. Eine strukturierte Umgebung mit klaren Routinen kann Kindern helfen, sich sicher und orientiert zu fühlen. Eltern können Festzeiten für Aktivitäten wie Essen, Schlafen, Hausaufgaben und Freizeit schaffen. Dies gibt den Kindern eine Vorstellung davon, was zu erwarten ist und hilft ihnen, ihre Zeit effektiv zu organisieren. Communication.
Eltern sollten mit ihren Kindern offen kommunizieren und ihnen klar anweisen und erklären geben. Kinder müssen verstehen, warum bestimmte Regeln existieren und welche Konsequenzen mit bestimmten Verhaltensweisen verbunden sind. Offene Kommunikation ermöglicht es den Kindern auch, ihre Bedenken oder Schwierigkeiten auszudrücken, so dass Eltern angemessen darauf reagieren können. Unterstützung bieten. Eltern sollten ihren Kindern Unterstützung und Anleitung bieten, wenn sie neue Fähigkeiten lernen oder Herausforderungen bewältigen müssen, indem sie ihnen helfen, ihre Aufgaben zu verstehen und ihnen bei der Entwicklung von Strategien und Lösungen helfen. Können Eltern ihre Kinder dabei unterstützen, Orientierung zu finden und mit Herausforderungen umzugehen. Flexibilität und Anpassungsfähigkeit. Eltern sollten bereit sein, ihre Grenzen und Regeln gelegentlich anzupassen, wenn sich die Bedürfnisse und Fähigkeiten des Kindes ändern. Der Druck in der modernen Gesellschaft. Der Druck in der modernen Gesellschaft hat erhebliche Auswirkungen auf Kinder und deren Verhalten. Hier sind einige wichtige Aspekte, die den Druck in der modernen Gesellschaft ausmachen. Leistungsdruck. In unserer heutigen Gesellschaft herrscht oft ein hoher Leistungsdruck. Kinder werden bereits frühzeitig mit hohen Erwartungen konfrontiert, sei es in der Schule, im Sport oder anderen Aktivitäten. Sie sollen in verschiedenen Bereichen erfolgreich sein und sich ständig verbessern. Dieser Leistungsdruck kann zu Stress und Überforderung führen. Perfektionismus. Der Wunsch, perfekt zu sein und den Erwartungen anderer gerecht zu werden, ist weit verbreitet. Kinder werden oft dazu gedrängt, in allem, was sie tun, exzellent zu sein. Sie sollen die besten Noten haben, in ihrer Freizeit außergewöhnlich Leistungen erbringen und in sozialen Interaktionen stets perfekt sein. Dieser Perfektionismus kann zu einem hohen Maßen Selbstkritik und Selbstzweifeln führen. Sieht Mangel. Der hektische Lebensstil vieler Familien führt zu Mangel. Eltern haben oft wenig Zeit für ihre Kinder, da sie mit Arbeit, Haushalt und anderen Verpflichtungen überlastet sind. Dies kann dazu führen, dass Kinder sich vernachlässigt fühlen und nicht genug Aufmerksamkeit und Unterstützung erhalten. Der Mangel an Qualitätszeit kann auch zu Schwierigkeiten bei der Entwicklung von Bindungen und gesunden Beziehungen führen. Sozialer Druck. Kinder sind zunehmend dem Druck ausgesetzt, sich an gesellschaftlichen Normen und Trends anzupassen. Sie müssen bestimmt Kleidung tragen, bestimmt Interessen haben und bestimmten Gruppen angehören, akzeptiert zu werden. Dieser soziale Druck kann zu einer Verfälschung des Selbstbilds und zu Problemen der Selbstakzeptanz führen. Mediendruck. Die heutige Medienlandschaft beeinflusst Kinder stark. Durch Social Media, Fernsehen und an der Medien werden bestimmt Schönheitsideal, Lebensstil und Verhaltensweisen vermittelt. Kinder können sich mit diesen Idealen vergleichen und das Gefühl haben, nicht genug zu sein. Dies kann zu einem geringen Selbstwertgefühl und einer negativen Körperwahrnehmung führen. Der Druck in der modernen Gesellschaft kann zu einer Vielzahl von Problemen bei Kindern führen, darunter Angststörungen, Depressionen, Essstörungen und Verhaltensauffälligkeiten. Es ist wichtig, dass Eltern und Erziehungspersonen den Druck erkennen und Strategien entwickeln, ihre Kinder zu unterstützen und zu stärken. Dazu gehört die Schaffung einer ausgewogenen Lebensweise, in der Zeit für Entspannung, Spiel und Freizeitaktivitäten eingeplant wird.
Eltern sollten ihre Kinder ermutigen, ihre eigenen Interessen und Leidenschaften zu entdecken, anstatt sich ausschließlich auf ihr Erfolg zu konzentrieren. Das Streben nach Perfektionismus. Das Streben nach Perfektionismus ist ein weit verbreitetes Phänomen in der modernen Gesellschaft und hat erhebliche Auswirkungen auf Kinder. Hier sind einige wichtige Aspekte, die mit dem Streben nach Perfektionismus zusammenhängen. Hohe Erwartungen. Kinder werden oft mit hohen Erwartungen konfrontiert, sei es von ihren Eltern, Lehrern oder sogar von sich selbst. Sie sollen in allen Bereichen ihres Lebens hervorragend Leistungen erbringen und kein Fehler machen. Dieser Druck, den hohen Standards gerecht zu werden, kann zu einem starken Streben nach Perfektionismus führen. Angst vor Fehlern. Perfektionismus geht oft mit einer Angst vor Fehlern einher. Kinder, die perfekt sein wollen, haben oft große Angst davor, Fehler zu machen oder zu versagen. Sie möchten jedoch perfekt erledigen und haben Schwierigkeiten, sich mit Unvollkommenheit abzufinden. Diese Angst vor Fehlern kann zu einem hohen Massen Selbstkritik und Unsicherheit führen. Selbstwertabhängigkeit. Kinder, die nach Perfektionismus streben, knüpfen oft ihren Selbstwert an ihre Leistungen. Sie glauben, dass sie nur dann wertvoll akzeptiert sind, wenn sie perfekt sind und außergewöhnliche Ergebnisse erzielen. Dies kann zu einem instabilen Selbstwertgefühl führen und dazu führen, dass Kinder sich selbst bei kleinen Fehlern oder Misserfolgen abwerten. Überlastung. Perfektionismus kann zu einer übermäßigen Belastung führen. Kinder setzen sich oft selbst unter Druck, indem sie sich zu viel Aufgaben und Verpflichtungen auferlegen. Sie wollen in allen Bereichen ihres Lebens erfolgreich sein und vernachlässigen möglicherweise ihre eigenen Bedürfnisse nach Ruhe und Entspannung. Diese Überlastung kann zu Stress, Erschöpfung und einer erhöhten Anfälligkeit für psychische Probleme führen. Angst vor Bewertung. Perfektionismus geht oft mit einer großen Angst vor Bewertung und Kritik einher. Kinder haben Angst davor, von anderen als nicht gut genug oder unzureichend wahrgenommen zu werden. Diese Angst kann dazu führen, dass sie sich zurückhalten, Risiken vermeiden und sich in sozialen Situationen unsicher fühlen. Dem Streben nach Perfektionismus entgegen zu wirken, ist es wichtig, dass Eltern und Erziehungspersonen den Kindern eine gesunde Einstellung zum Erfolg und zur Fehlerkultur vermitteln. Hier sind einige Ansätze. Förderung einer positiven Fehlerkultur. Kinder sollten lernen, Fehler als natürlichen Teil des Lernprozesses zu akzeptieren. Sie sollten verstehen, dass Fehler Möglichkeiten bieten, zu wachsen und sich weiterzuentwickeln. Eltern können dies unterstützen, indem sie ihre Kinder ermutigen, Risiken einzugehen, Fehler zu reflektieren und aus ihnen zu lernen. Die Folgen von Überforderung. Die Überforderung von Kindern kann eine Vielzahl von negativen Auswirkungen auf ihr Wohlbefinden und ihre Entwicklung haben. Hier sind einige mögliche Folgen von Überforderung. Stress und psychische Belastung. Überforderung kann zu einem hohen Massen Stress und psychischer Belastung bei Kindern führen. Der Druck, den hohen Erwartungen gerecht zu werden und ständig Leistung zu erbringen, kann zu Angstzuständen, Depressionen, Schlafstörungen und anderen psychischen Problemen führen. Körperliche Auswirkungen. Überforderung kann sich auch auf den Körper auswirken. Kinder können körperliche Symptome wie Kopf- und Bauchschmerzen, Müdigkeit,
Appetitlosigkeit oder Übermäßigen Stress erleben. Langfristig kann chronischer Stress das Immunsystem schwächen und das Risiko für gesundheitliche Probleme erhöhen. Beeinträchtigt Sozialbeziehungen. Kinder, die überfordert sind, haben möglicherweise nicht genug Zeit oder Energie, Sozialbeziehungen zu pflegen. Sie können sich isoliert oder zurückgezogen fühlen, da sie mit ihren Verpflichtungen überlastet sind. Dies kann zu Schwierigkeiten bei der Entwicklung und Aufrechterhaltung von Freundschaften führen. Akademisch Problem. Überforderung kann auch zu akademischen Problemen führen. Wenn Kinder zu viel Aufgaben und Verpflichtungen haben, kann ihre schulische Leistung darunter leiden. Sie haben möglicherweise nicht genug Zeit, ihre Hausaufgaben zu erledigen, sich auf Prüfungen vorzubereiten oder sich angemessen auf den Unterricht zu konzentrieren. Geringes Selbstwertgefühl. Kinder, die überfordert sind, können ein geringes Selbstwertgefühl entwickeln. Sie fühlen sich möglicherweise nicht gut genug oder haben das Gefühl, dass sie den Erwartungen anderer nicht gerecht werden. Dies kann zu einem negativen Selbstbild und einem mangelnden Selbstvertrauen führen. Die Folgen von Überforderung zu minimieren, ist es wichtig, dass Eltern und Erziehungspersonen die Belastung erkennen und angemessene Maßnahmen ergreifen. Hier sind einige Ansätze. Zeitmanagement. Es ist wichtig, dass Kinder angemessene Zeit für verschiedene Aktivitäten haben und eine ausgewogene Work-Life-Balance entwickeln. Eltern können helfen, ihnen strukturierten Zeitplan zu erstellen und Prioritäten zu setzen, sicherzustellen, dass Kinder genug Zeit für Ruhe, Freizeit und soziale Interaktionen haben. Communication. Eltern sollten mit ihren Kindern offen über deren Verpflichtungen und Belastungen sprechen. Es ist wichtig, dass Kinder ihre Gefühle und Bedenken ausdrücken können, damit Eltern angemessen reagieren und Unterstützung bieten können. Grenzen setzen. Eltern sollten klar Grenzen setzen und sicherstellen, dass Kinder nicht übermäßig viel Aktivitäten haben. Es ist wichtig, dass Kinder Zeit haben, sich zu erholen und sich auf das Wesentliche zu konzentrieren. Wege zur Unterstützung der kindlichen Entwicklung. Es gibt verschiedene Wege, wie Eltern und Erziehungspersonen die kindliche Entwicklung unterstützen können. Hier sind einige wichtige Ansätze. Schaffen eine liebevollen und unterstützenden Umgebung. Kinder benötigen eine liebevoll und unterstützende Umgebung, sich optimal entwickeln zu können. Eltern sollten ihnen Sicherheit, Warmth und Geborgenheit bieten. Sie sollten ihnen das Gefühl geben, dass sie bedingungslos geliebt werden und dass sie immer auf ihre Unterstützung zählen können. Förderung von Selbstvertrauen und Selbstwertgefühl. Eltern sollten das Selbstvertrauen und Selbstwertgefühl ihrer Kinder stärken. Sie sollten ihre Stärken und Talente erkennen und sie ermutigen, neue Fähigkeiten zu entwickeln. Eltern sollten ihren Kindern vermitteln, dass Fälle normal sind und dass sie aus ihnen lernen können. Durch die Förderung eines positiven Selbstbilds werden Kinder in der Lage sein, Herausforderungen selbstbewusst anzugehen. Angebot von Lernmöglichkeiten und Herausforderungen. Eltern sollten ihren Kindern Möglichkeiten bieten, neue Dinge zu lernen und sich weiterzuentwickeln. Sie können sie in Aktivitäten und Hobbys inskriben, die ihren Interessen entsprechen, und sie ermutigen, ihre Fähigkeiten zu erweitern. Es ist wichtig, dass Eltern ihre Kinder herausfordern, aber gleichzeitig sicherstellen,
Das die Herausforderungen ihren Verhigketen angemassen sind. Förderung der sozialen und emotionalen Entwicklung. Eltern sollten die soziale und emotionelle Entwicklung ihrer Kinder unterstützen. Sie können ihnen beibringen, wie man mit anderen kommuniziert, Konfliktlust und Empathie siegt. Eltern sollten ihre Kinder ermutigen, ihre Gefälle auszudrücken und sie dabei unterstützen, Gessend Besichungen aufzubauen. Vorbild sein. Eltern sollten ein positives Vorbild für ihre Kinder sein. Sie sollten ihnen gute Wort und Verhaltensweisen vermitteln und dies auch selbst praktizieren. Kinder lernen viel durch Beobachtung und Nachahmung. Daher ist es wichtig, dass Eltern die Art von Verhalten sehen, die sie von ihren Kindern erwarten. Communication and Interaction. Eltern sollten mit ihren Kindern offen kommunizieren und regelmäßig Interaktionen mit ihnen haben. Sie sollten sich für Gespräch, gemeinsame Aktivitäten und Spiele planen. Durch die Communication und Interaktion mit ihren Kindern können Eltern ihre Bedürfnisse, Interessen und Sorgen verstehen und angemessen darauf reagieren. Unterstützung bei der Selbstständigkeit. Eltern sollten ihre Kinder dabei unterstützen, Selbstständigkeit zu entwickeln. Sie sollten ihnen zunehmend Verantwortung übertragen und ihnen helfen, ihre eigenen Entscheidungen zu treffen. Eltern sollten ihre Kinder ermutigen, Probleme selbst zu lösen und sich Herausforderungen zu stellen, während sie gleichzeitig Unterstützung und Anleitung bieten. Durch diese verschiedenen Ansätze können Eltern und Erziehungspersonen die kindliche Entwicklung unterstützen und dazu beitragen, dass Kinder ihr volles Potenzial entfalten können. Die Entwicklung lebensfähiger und glücklicher Kinder. Die Entwicklung lebensfähiger und glücklicher Kinder ist ein wichtiges Ziel für Eltern und Erziehungspersonen. Hier sind einige Schlüsselaspekte, die dazu beitragen können. Liebevoll und unterstützend Beziehungen. Kinder benötigen liebevoll und unterstützend Beziehungen, sich sicher und geborgen zu fühlen. Eltern sollten eine starke Bindung zu ihren Kindern aufbauen, indem sie ihnen Zeit, Aufmerksamkeit und Zuneigung schenken. Diese Beziehungen dienen als Basis für die Gesamtentwicklung des Kindes. Gute körperliche und geistige Gesundheit. Die Förderung einer guten körperlichen und geistigen Gesundheit ist entscheidend für das Wohlbefinden und die Entwicklung von Kindern. Eltern sollten sicherstellen, dass ihre Kinder eine ausgiebige Ernährung, ausreichend Schlaf und regelmäßige Bewegung erhalten. Zudem ist es wichtig, ihr geistiges Wohlbefinden zu unterstützen, indem man ihnen Raum für kreative und intellektuelle Aktivitäten gibt. Förderung sozialer Kompetenzen. Kinder sollten in der Lage sein, soziale Kompetenzen zu entwickeln, effektiv mit anderen zu interagieren. Eltern sollten ihnen beibringen, Empathie zu zeigen, Konflikt zu lösen und positiv zwischenmenschliche Beziehungen aufzubauen. Dies kann durch Spiel, Gruppenaktivitäten und den Zugang zu sozialen Umgebungen erreicht werden. Förderung von Selbstständigkeit und Selbstvertrauen. Kinder sollten lernen, selbstständig zu sein und Vertrauen in ihre eigenen Fähigkeiten zu haben. Eltern können ihre Kinder ermutigen, eigene Entscheidungen zu treffen, Verantwortung zu übernehmen und ihre eigenen Grenzen zu erkennen. Es ist wichtig, dass Kinder Herausforderungen bewältigen und aus Fehlern lernen dürfen, ihr Selbstvertrauen zu stärken. Förderung von Neugierde und lebenslangem Lernen. Eltern sollten eine Umgebung schaffen,
Die Nuged ihre Kinder fordert und lebenslanges Lernen unterstützt. Kinder sollten ermutigt werden, Fragen zu stellen, nu Dinges probieren und ihre Interessen zu verfolgen. Eltern können dies durch Bücher, Spiel, Ausflüge und den Zugang zu verschiedenen Lernmöglichkeiten unterstützen. Sinnstiftend Wort vermitteln. Eltern sollten ihren Kindern sinnstiftend Wort und Ethik vermitteln. Kinder sollten lernen, Respekt, Freundlichkeit, Toleranz und Verantwortung gegenüber anderen zu zeigen. Eltern können als Vorbilder dienen, indem sie dies Wort vorleben und diskutieren. Ein Gleichgewicht zwischen Struktur und Freiheit schaffen. Kinder benötigen sowohl Struktur als auch Freiheit, sich dessen zu entwickeln. Eltern sollten klare Regeln und Grenzen setzen, aber auch Raum für kreativen Ausdruck und individuelle Interessen lassen. Ein ausgewogenes Gleichgewicht zwischen Struktur und Freiheit ermöglicht es Kindern, Verantwortung zu übernehmen und ihre Persönlichkeit zu entfalten. Kindererziehung. Kindererziehung ist darauf ausgerichtet, die Bedürfnisse, Fähigkeiten und Entwicklungsstufen von Kindern zu respektieren und zu unterstützen. Hier sind einige Grundsatz und Ansatz, die für eine Kindererziehung wichtig sind. Verständnis für die kindliche Entwicklung. Eltern sollten sich über die verschiedenen Entwicklungsphasen und Bedürfnisse von Kindern informieren. Sie sollten verstehen, dass Kinder unterschiedliche Fähigkeiten, Interessen und Reifezeiten haben und dementsprechend angemessene Erwartungen setzen. Respekt vor der Individualität des Kindes. Jedes Kind ist einzigartig und hat seine eigenen Bedürfnisse, Persönlichkeit und Interessen. Eltern sollten die Individualität ihres Kindes respektieren und es ermutigen, seine eigenen Entscheidungen zu treffen und seine eigenen Interessen zu verfolgen. Communication auf Augenhöhe. Eltern sollten eine respektvolle und wertschätzende Kommunikation mit ihren Kindern pflegen. Dies bedeutet, ihnen zuzuhören, ihre Meinungen und Gefühle ernst zu nehmen und sie aktiv in Entscheidungsprozessen zu beziehen. Auf eine Kommunikation auf Augenhöhe fördert das Vertrauen und die Selbstständigkeit des Kindes. Unterstützung bei der Selbstständigkeit. Kindererziehung beinhaltet die Förderung der Selbstständigkeit des Kindes. Eltern sollten ihren Kindern die Möglichkeit geben, Aufgaben eigenständig zu bewältigen und Verantwortung zu übernehmen. Dies kann das Erlernen von alltäglichen Fähigkeiten wie Ansehen, Essen oder Aufräumen beinhalten. Geben von positiver Verstärkung, anstatt sich ausschließlich auf Bestrafung oder Kritik zu konzentrieren. Sollten Eltern positiv verstärken und die Stärken und Erfolg ihres Kindes loben. Positiv Verstärkung stärkt das Selbstvertrauen und motiviert das Kind, sich weiterzuentwickeln. In Beziehung von Spiel und Kreativität. Kinder lernen und entwickeln sich am besten durch spielerische Aktivitäten. Eltern sollten Zeit für freies Spiel und kreative Ausdrucksformen wie Zeichnen, Malen oder Musik machen einplanen. Spiel fördert die Kreativität, Fantasie, Problemlösungsfähigkeiten und soziale Interaktion. Grenzen setzen und Konsequenzen aufzeigen. Kindererziehung beinhaltet auch das Setzen von klaren Grenzen und das Aufzeigen von angemessenen Konsequenzen. Kinder benötigen Struktur und klare Erwartungen, sich sicher zu fühlen und ihr Verhalten zu verstehen. Eltern sollten jedoch darauf achten, Grenzen mit liebend Verständnis zu setzen und immer den Entwicklungsstand des Kindes zu berücksichtigen. Es ist wichtig zu betonen,
Das Kindgerecht Erziehung ein individueller Prozess ist und sich und die Bedürfnis jedes einzelnen Kindes anpasst. Eltern sollten offen sein für Anpassungen und flexibel auf die sich ändernden Bedürfnisse ihres Kindes reagieren. Die Bedeutung des Spiels. Das Spiel ist für die kindliche Entwicklung von großer Bedeutung. Es ist nicht nur ein Quell der Freude und des Vergnügens, sondern auch ein wichtiger Mechanismus, über den Kinder lernen, Sozialfähigkeiten entwickeln und ihre kognitiv, emotionelle und körperliche Entwicklung fördern. Hier sind einige Gründe, warum das Spiel für Kinder so wichtig ist. Förderung der kognitiven Entwicklung. Beim Spielen setzen Kinder ihre kognitiven Fähigkeiten ein, Probleme zu lösen, Entscheidungen zu treffen und ihre Vorstellungskraft zu nutzen. Sie entwickeln ihre kognitive Flexibilität, ihre Fähigkeit zur Problemlösung, zum kreativen Denken und zur Entscheidungsfindung. Entwicklung von sozialen Fähigkeiten. Beim Spiel interagieren Kinder mit anderen und lernen, Regeln zu befolgen, zu teilen, zusammenzuarbeiten, Konflikt zu lösen und Empathie zu zeigen. Sie entwickeln ihre sozialen Kompetenzen und lernen, Beziehungen aufzubauen und aufrecht zu halten. Förderung der emotionalen Entwicklung. Das Spiel ermöglicht es Kindern, ihre Emotionen auszudrücken, ihre eigenen Gefühle zu verstehen und Empathie für andere zu entwickeln. Es hilft ihnen, ihre emotionalen Fähigkeiten zu entwickeln und mit Stress, Frustration und Konflikten umzugehen. Entwicklung der Fein- und Grobmotorik. Beim Spiel nutzen Kinder ihre Muskeln, sich zu bewegen, zu balancieren, zu greifen, zu werfen und zu koordinieren. Dadurch entwickeln sie ihre Fein- und Grobmotorik, ihre Geschicklichkeit und ihre körperliche Fitness. Förderung der Vorstellungskraft und Kreativität. Das Spiel bietet Kindern die Möglichkeit, ihre Fantasie zu nutzen und kreative Ideen zu entwickeln. Sie können in Rollenspielen verschiedene Charaktere verkörpern, Geschichten erfinden und ihre eigene Welt erschaffen. Dadurch werden ihre Vorstellungskraft und Kreativität gefördert. Stressabbau und Entspannung. Das Spiel ermöglicht es Kindern, Stress abzubauen und sich zu entspannen. Es dient als Ventil für negative Emotionen und gibt ihnen die Möglichkeit, ihre Energie zu kanalisieren und sich auszudrücken. Selbstentdeckung und Persönlichkeitsentwicklung. Beim Spiel haben Kinder die Freiheit, ihre eigenen Interessen, Vorlieben und Fähigkeiten zu erkennen. Sie können ihre Stärken entdecken, ihre Identität entwickeln und Selbstvertrauen aufbauen. Eltern und Erziehungspersonen sollten das Spiel als wertvolles Instrument zur Förderung der kindlichen Entwicklung erkennen und ihren Kindern ausreichend Zeit und Raum zum Spielen geben. Sie können Spielmaterialien und Umgebungen bereitstellen, die Kreativität und Fantasie einregen. Sie die Teilnehmer gemeinsamen Spielen und Aktivitäten fördern, die Bindung und den sozialen Austausch zu stärken. Das Spiel sollte als ein wichtiger Komponent in der kindgerechten Erziehung betrachtet werden, Kinder in ihrer ganzheitlichen Entwicklung zu unterstützen. Die Förderung der Kreativität und Fantasie. Die Förderung der Kreativität und Fantasie bei Kindern ist von großer Bedeutung, da sie ihre kognitive Entwicklung, ihr Problemlösungsverhalten, ihre emotionelle Ausdrucksfähigkeit und ihre Fähigkeit zur Innovation beeinflusst. Hier sind einige Möglichkeiten, wie Eltern die Kreativität und Fantasie ihrer Kinder unterstützen können. Schaffen Sie eine inspirierende Umgebung. Bieten Sie Ihrem Kind eine Umgebung,
die zum kreativen Denken anregt. Stellen sie Materialien wie Stift, Farben, Papier, Borstein, Verkleidungskostümen an der Kreativ Work Zuge bereit. Schaffen sie ihnen Raum, in dem sich ihr Kind frei entfalten und seine Ideen umsetzen kann. Ermutigen sie zum freien Spiel, geben sie ihrem Kind die Freiheit, ohne Kranken zu spielen und seine Fantasie zu nutzen. Lassen sie es in Rollenspielen verschiedene Charakterwerke pern. Geschichten erfinden und seine eigenen Spiel und Szenarien gestalten. Unterstützen sie ihr Kind dabei, seine kreativen Ideen auszudrücken und auszuleben. Bieten sie verschiedene Erfahrungen an. Exponieren sie ihr Kind für verschiedene Kunstreich, musikalische und kulturelle Erfahrungen. Besuchen sie Museen, Galerien, Theateraufführungen und Konzert. Lassen sie es verschiedene Musikinstrumente ausprobieren. Tanz oder Kunstunterricht nehmen und new kreative Techniken kennenlernen. Diese Erfahrungen erweitern den Horizont ihres Kindes und inspirieren seine eigene Kreativität. Unterstützen sie das Erzählen von Geschichten. Geschichten erzählen ist eine wunderbare Möglichkeit, die Fantasie anzuregen. Lesen sie ihrem Kind Geschichten vor und ermutigen sie es, seine eigenen Geschichten zu erfinden. Geben sie ihm die Möglichkeit, seine Geschichten aufzuschreiben, zu illustrieren oder sie sogar mit anderen zu teilen. Das Erzählen von Geschichten fördert die Sprachentwicklung und die Vorstellungskraft. Stellen sie Rätsel und Herausforderungen. Geben sie ihrem Kind Rätsel, Denkaufgaben und Herausforderungen, die seine kreative Problemlösungsfähigkeit einregen. Dies kann das Lassen von Nebelspielen, das Bauen von komplexen Bauwerken oder das Entwerfen von Rätseln umfassen. Diese Aktivitäten regen das kritische Denken und die innovativen Fähigkeiten ihres Kindes an. Ermutigen sie zur experimentellen Herangehensweise. Lassen sie ihr Kind experimentieren und new Dinge ausprobieren. Geben sie ihm die Freiheit, Fälle zu machen und aus ihnen zu lernen. Ermutigen sie es, verschiedene Lösungsansätze zu erkennen und unkonventionelle Ideen zu verfolgen. Dies fördert die Kreativität und ermöglicht es ihrem Kind, seine eigene Herangehensweise und Probleme zu entwickeln. Sehen sie ein Vorbild. Zeigen sie ihrem Kind, dass sie kreativ sind und ihre eigene Fantasie nutzen. Seien sie offen für neue Ideen. Probieren sie selbst kreative Aktivitäten aus und ermutigen sie ihr Kind. Das Lernen durch Erfahrung. Das Lernen durch Erfahrung ist eine wirkungsvolle Methode, Kindern Wissen und Fähigkeiten zu vermitteln. Es ermöglicht ihnen, aktiv am Lernprozess teilzunehmen, indem sie ihr Sinn einsetzen, selbstständig handeln und durch Fehler und Erfolg lernen. Hier sind einige Gründe, warum das Lernen durch Erfahrung so wichtig ist. Praktisches und handlungsorientiertes Lernen. Kinder lernen am besten, wenn sie selbst aktiv werden und Dinge ausprobieren können. Durch praktisches Tun und Erfahrungen sammeln sie konkret Kenntnis und entwickeln ein tiefes Verständnis für verschiedene Konzepte. Förderung der Problemlösungsfähigkeiten. Beim Lernen durch Erfahrung werden Kinder vor Herausforderungen und Probleme gestellt, die sie eigenständig lassen müssen. Dies stärkt ihre Fähigkeit, Probleme zu analysieren, verschiedene Lösungswege zu erkennen und Entscheidungen zu treffen. Entwicklung von lebenspraktischen Fähigkeiten. Indem Kinder in realen Situationen handeln, erlernen sie wichtige lebenspraktische Fähigkeiten. Sie lernen beispielsweise, wie man Aufgaben organisiert,
Problemlast, mit anderen kommuniziert und kritisch denkt. Aufbau von Selbstvertrauen und Selbstbewusstsein. Durch das Lernen durch Erfahrung gewinnen Kinder Selbstvertrauen in ihre Fähigkeiten. Wenn sie Aufgaben bewältigen und Hindernisse überwinden, entwickeln sie ein positives Selbstbild und lernen, dass sie in der Lage sind, Herausforderungen zu meistern. Förderung der Kreativität und Fantasie. Durch das Experimentieren und Erforschen können Kinder ihre Kreativität und Fantasie entfalten. Sie sind frei, neue Ideen zu entwickeln, verschiedene Ansätze zu probieren und ihre Vorstellungskraft zu nutzen. Verbesserung der Teamarbeit und sozialen Fähigkeiten. Lernen durch Erfahrung ermöglicht es Kindern, mit anderen zusammenzuarbeiten, zu kommunizieren, Ideen auszutauschen und Konflikt zu lassen. Sie lernen, in Gruppen zu arbeiten, ihre Meinungen zu äußern und auf anderen zu hören. Nachhaltiges Lernen. Erfahrungen sind oft emotionaler und persönlicher, was dazu führt, dass das Gelernt besser im Gedächtnis bleibt. Kinder behalten das Wissen und die Fähigkeiten, die sie durch praktische Erfahrungen erworben haben, lange bei und können sie in verschiedenen Situationen anwenden. Eltern und Erziehungspersonen können das Lernen durch Erfahrung unterstützen, indem sie Kindern Möglichkeiten bieten, die Welt sie herum zu erkunden und ihre eigenen Erfahrungen zu matchen. Dies kann durch Freispiel, Experiment, Praktischprojekt, Ausflug in die Natur und soziale Interaktionen ermöglicht werden. Es ist wichtig, dass Eltern den Raum und die Unterstützung bieten, damit Kinder ihre eigenen Erfahrungen matchen können, während sie gleichzeitig das sind, Fragen zu beantworten, Anleitung zu geben und Sicherheit zu gewährleisten. Die Balance zwischen Freiheit und Verantwortung. Die Balance zwischen Freiheit und Verantwortung ist ein wichtiger Aspekt der kindgerechten Erziehung. Es geht darum, Kindern Freiheit zu gewähren, damit sie ihre Persönlichkeit entwickeln und ihre Fähigkeiten entfalten können, während sie gleichzeitig lernen, Verantwortung für ihr Handeln zu übernehmen. Hier sind einige Gedanken dazu. Freiheit zur Selbstentfaltung. Kinder sollten Raum haben, ihre eigenen Interessen zu erkunden und ihr Talent zu entdecken. Eltern sollten ihnen die Möglichkeit geben, Entscheidungen zu treffen und ihre eigenen Wege zu gehen. Dies ermöglicht es Kindern, Selbstvertrauen und Eigenständigkeit zu entwickeln. Verantwortung für die eigenen Handlungen. Gleichzeitig sollten Kinder lernen, dass ihre Handlungen Konsequenzen haben. Eltern können sie dazu ermutigen, Verantwortung für ihr Verhalten zu übernehmen und ihnen helfen, die Auswirkungen ihres Handelns zu verstehen. Dadurch entwickeln Kinder ein Verständnis für Ursache und Wirkung. Gemeinsame Entscheidungsfindung. Eltern können Kindern die Möglichkeit geben, bei Entscheidungen mitzuwirken, die ihr Leben betreffen. Dies kann die Auswahl von Aktivitäten, die Gestaltung des eigenen Zimmers oder die Planung von Familienaktivitäten umfassen. Durch die Beteiligung an Entscheidungsprozessen lernen Kinder, ihre eigenen Bedürfnisse auszudrücken und Kompromisse einzugehen. Grenzen und Regeln setzen. Freiheit bedeutet nicht, dass es keine Grenzen gibt. Eltern sollten klare Regeln und Grenzen aufstellen, die für das Wohl des Kindes wichtig sind. Diese Regeln sollten angemessen sein und den Entwicklungsstand des Kindes berücksichtigen. Sie dienen dazu, Sicherheit, Respekt und Gewohnheiten zu fördern. Communication and Empathy.
auf ihn Kommunikation zwischen Eltern und Kindern ist entscheidend, die Balance zwischen Freiheit und Verantwortung zu erreichen. Eltern sollten ihre Erwartungen und Bedenken klar kommunizieren und gleichzeitig die Meinungen und Gefühle ihrer Kinder anhören. Durch Empathie können Eltern die Perspektive ihrer Kinder verstehen und ihre Entscheidungen besser nachvollziehen. Unterstützung und Begleitung. Kinder benötigen Unterstützung und Begleitung, die Verantwortung zu übernehmen. Eltern können ihnen dabei helfen, ihre Aufgaben zu organisieren, ihnen bei Schwierigkeiten zur Seite stehen und sie ermutigen, Herausforderungen anzunehmen. Diese Unterstützung ist wichtig, Kindern Sicherheit zu geben und ihnen zu zeigen, dass sie nicht allein sind. Die Balance zwischen Freiheit und Verantwortung kann je nach Alter und Reife des Kindes variieren. Es ist wichtig, die Bedürfnisse und Fähigkeiten des Kindes zu berücksichtigen und die Erziehung entsprechend anzupassen. Durch ausgewogen Herangehensweise können Kinder ihre Autonomie entwickeln, während sie gleichzeitig lernen, Verantwortung für sich selbst und ihre Handlungen zu übernehmen. Der Wert von Beziehungen und Bindungen. Der Wert von Beziehungen und Bindungen in der kindlichen Entwicklung ist von großer Bedeutung. Beziehungen zu Eltern, Geschwistern, anderen Familienmitgliedern, Freunden und Betreuungspersonen spielen eine entscheidende Rolle beim Aufbau einer gesunden emotionalen, sozialen und kognitiven Entwicklung. Hier sind einige Aspekte, die den Wert von Beziehungen und Bindungen verdeutlichen. Emotionelle Unterstützung. Beziehungen bieten emotionalen Halt und Sicherheit für Kinder. Ein liebevoll und unterstützend Beziehung zu Eltern oder Bezugspersonen schafft ein Gefühl von Geborgenheit, Vertrauen und Zugehörigkeit. Kinder können ihre Gefühle ausdrücken, mit anderen teilen und Trost in schwierigen Zeiten finden. Soziales Lernen. Durch Beziehungen lernen Kinder wichtige soziale Fähigkeiten und Verhaltensweisen. Sie entwickeln Empathie, lernen, mit anderen zu kommunizieren, Konflikt zu bewältigen, Kompromisse einzugehen und Beziehungen aufzubauen. Die sozialen Fähigkeiten sind entscheidend für das spätere Leben und den Umgang mit anderen Menschen. Unterstützung der Identitätsentwicklung. Beziehungen bieten Kindern die Möglichkeit, ihre eigene Identität zu entwickeln. Durch den Austausch von Gedanken, Meinungen und Erfahrungen mit anderen Menschen lernen Kinder, wer sie sind und was ihnen wichtig ist. Sie erhalten Feedback und Bestätigung, was ihnen hilft, ihr Selbstbewusstsein und ihr Selbstwertgefühl aufzubauen. Kognitive Entwicklung. Beziehungen und Bindungen fördern auch die kognitive Entwicklung von Kindern. Durch Interaktionen mit anderen lernen sie neue Dinge, erweitern ihr Wissen und ihre Fähigkeiten. Beispielsweise können Gespräche, gemeinsame Aktivitäten und das Lernen von anderen Kindern dazu beitragen, ihre Sprachentwicklung, ihr Denken und ihre Problemlösungsfähigkeiten zu verbessern. Unterstützung in schwierigen Zeiten. Beziehungen bieten Kindern Unterstützung und Rückhalt in schwierigen Zeiten. Wenn sie mit Herausforderungen konfrontiert sind, können sie auf ihre Beziehungen zählen, ihnen bei der Bewältigung von Schwierigkeiten beizustehen. Eine verlässliche Beziehung kann ihnen helfen, Stress abzubauen, Angst zu bewältigen und ihre emotionalen Bedürfnisse zu erfüllen. Förderung des Wohlbefindens. Positive Beziehungen tragen zum allgemeinen Wohlbefinden von Kindern bei. Sie fühlen sich glücklicher, sicherer und geliebt, wenn sie stark Bindungen zu anderen haben.
Das Gefälle von Geborgenheit und Verbundenheit stärkt ihre psychische Gesundheit und fördert ihr emotionelles Wohlbefinden. Eltern und Betreuungspersonen spielen eine entscheidende Rolle dabei, Kindern die Bedeutung von Beziehungen und Bindungen zu vermitteln. Durch liebevolle Interaktionen, Zeit für Gespräch, gemeinsame Aktivitäten und das Schaffen einer unterstützenden, die Bedeutung von Lebensunigang. Die Bedeutung von Lebensunigang in der kindlichen Entwicklung kann nicht genug betont werden. Liebe ist eine grundlegende emotionelle Erfahrung, die Kindern das Gefühl von warm, Geborgenheit und bedingungsloser Akzeptanz vermittelt. Hier sind einige Gründe, warum Lebensunigang für Kinder so wichtig sind. Emotionaler Wohlstand. Lebensunigang sind wesentlich für das emotionelle Wohlsein von Kindern. Wenn sie wissen, dass sie bedingungslos geliebt werden, entwickeln sie ein starkes Selbstwertgefühl und ein positives Selbstbild. Liebt Kindern die Sicherheit, dass sie wertvoll und wichtig sind, unabhängig von ihren Handlungen oder Leistungen. Bindungsaufbau. Lebensunigang sind die Grundlage für den Aufbau einer sicheren Bindung zwischen Eltern und Kindern. Wenn Kinder spüren, dass sie geliebt werden, entwickeln sie ein Gefühl von Vertrauen und Verbundenheit. Diese Bindung bildet die Grundlage für gesunde Beziehungen in ihrem weiteren Leben. Entwicklung von Empathie. Wenn Kinder Lebensunigang erfahren, lernen sie auch, diese Gefühl anderen gegenüber zu sehen, indem sie erfahren, wie es sich anfühlt, geliebt und umsorgt zu werden, entwickeln sie Empathie für die Bedürfnisse und Gefühle anderer Menschen. Dies fördert ihre soziale Kompetenz und Beziehungsfähigkeit. Stressbewältigung. Lebensunigang dienen als wichtige Ressource für die Stressbewältigung bei Kindern. Wenn sie mit Schwierigkeiten konfrontiert sind oder sich unsicher fühlen, können sie auf die Liebe ihrer Eltern oder Bezugspersonen zählen, sie zu beruhigen und zu trösten. Liebe bietet Kindern ein Gefühl der Sicherheit und Unterstützung in schwierigen Zeiten. Förderung der gesamten Entwicklung. Lebensunigang haben positive Auswirkungen auf alle Bereiche der kindlichen Entwicklung. Kinder, die Liebe erfahren, sind eher bereit, new Dinge zu erkunden, haben eine hohe Motivation zum Lernen und entwickeln gesunde Selbstregulationsfähigkeiten. Sie sind auch besser in der Lage, Beziehungen aufzubauen und Konflikte zu bewältigen. Eltern und Betreuungspersonen können Lebensunigang auf vielfältige Weise sehen. Körperlich wie umarmungen. Küstenstreiche Einheiten vermitteln Kindern das Gefühl der Geborgenheit und Zunigung. Auch einfach Handlungen wie liebevoll Sachen. Zeit für gemeinsame Aktivitäten und das Ausdrücken von Wertschätzung können Liebe verdeutlichen. Es ist wichtig, dass Lebensunigang konstant und bedingungslos gesiegt werden. Kinder sollten spüren, dass sie geliebt werden, unabhängig von ihren Handlungen oder Leistungen. Ein liebevoll und unterstützend Umgebung schafft die Grundlage für das Wachstum und die gesunde Entwicklung von Kindern. Die Rolle der Eltern als Vorbilder. Die Rolle der Eltern als Vorbilder ist von entscheidender Bedeutung für die Entwicklung von Kindern. Kinder lernen durch Beobachtung und Nachahmung. Und ihre Eltern sind in den frühen Jahren die wichtigsten und präsentesten Vorbilder. Hier sind einige Gründe, warum die Rolle der Eltern als Vorbilder so wichtig ist. Verhaltensmodellierung. Kinder beobachten und imitieren das Verhalten ihrer Eltern. Sie nehmen bewusst und unbewusst die Art und Weise wahr, wie ihre Eltern sprechen,
handeln und miteinander interagieren. In dem Eltern positive Verhaltensweisen wie Respekt, Freundlichkeit, Geduld, Ehrlichkeit und Empathie zeigen. Können Sie Ihre Kinder dazu ermutigen, dies Wort zu übernehmen und in ihrem eigenen Leben umzusetzen. Entwicklung von Werten und Ethik. Eltern prägen die moralischen und ethischen Werte ihrer Kinder. Durch ihre Handlungen und Entscheidungen können sie ihnen beibringen, was richtig und falsch ist. Indem sie selbstständiges Verhalten zeigen und ihre Werte klar kommunizieren, legen sie den Grundstein für die Entwicklung des moralischen Kompasses ihrer Kinder. Umgang mit Emotionen. Kinder lernen auch, wie man mit Emotionen umgeht, indem sie das Verhalten ihrer Eltern beobachten. Wenn Eltern ihre eigenen Emotionen auf eingeschätzte Weise regulieren und zeigen, wie man mit Stress, Ärger oder Frustration umgeht, geben sie ihren Kindern wertvoll Werkzeuge, ihre eigenen Emotionen zu verstehen und zu beurteilen. Kommunikationsfähigkeiten. Die Art und Weise, wie Eltern miteinander und mit ihren Kindern kommunizieren, prägt die Entwicklung der Kommunikationsfähigkeiten ihrer Kinder. Eltern, die respektvolles, einfühlsames und effektives Kommunikationsverhalten zeigen, helfen ihren Kindern dabei, ihre eigenen Kommunikationsfähigkeiten zu entwickeln und zu verbessern. Selbstwertgefühl und Selbstbild. Eltern beeinflussen das Selbstwertgefühl und das Selbstbild ihrer Kinder, indem sie ihren Kindern Liebe, Wertschätzung und Unterstützung zeigen, helfen sie ihnen, ein positives Selbstwertgefühl zu entwickeln. Eltern, die selbstbewusst und selbstakzeptierend sind, vermitteln ihren Kindern die Bedeutung von Selbstliebe und Selbstannehmen. Es ist wichtig, dass Eltern sich ihre Rolle als Vorbilder bewusst sind und ihr Verhalten reflektieren. Dabei geht es nicht darum, perfekt zu sein, sondern darum, bewusst positive Verhaltensweisen und Werte zu demonstrieren. Eltern sollten sich ihrer eigenen Stärken und Schwächen bewusst sein und bereit sein, Verantwortung für ihr Verhalten zu übernehmen und sich weiterzuentwickeln. Gemeinschaft und Soziale Integration. Gemeinschaft und Soziale Integration spielen eine wichtige Rolle in der kindlichen Entwicklung. Kinder brauchen die Möglichkeit, sich in Gemeinschaften einzubinden und soziale Beziehungen aufzubauen. Hier sind einige Gründe, warum Gemeinschaft und soziale Integration für Kinder wichtig sind. Soziale Interaktion. Durch die teilnehmenden Gemeinschaften haben Kinder die Möglichkeit, mit anderen Kindern und Erwachsenen in Kontakt zu treten und soziale Interaktionen zu erleben. Sie lernen, sich in verschiedenen sozialen Situationen zurechtzufinden, Freundschaften zu knüpfen, Konflikt zu lösen und ihre sozialen Fähigkeiten zu entwickeln. Kulturelles Lernen. Gemeinschaften bieten Kindern die Möglichkeit, ihre kulturelle Identität zu entwickeln und kulturelles Wissen zu erwerben. Sie lernen die Werte, Bräuche und Traditionen ihrer Gemeinschaft kennen und entwickeln ein Verständnis für Vielfalt und kulturelle Unterschied. Dies fördert Toleranz, Respekt und interkulturelles Verständnis. Unterstützung und Zusammenhalt. Gemeinschaften bieten Unterstützungssystem für Kinder und ihre Familien. Sie können Ressourcen, Dienstleistungen und Unterstützung bei Bedarf bereitstellen. Gemeinschaften fördern auch den Zusammenhalt und die Solidarität unter den Mitgliedern, was für Kinder ein Gefühl von Sicherheit und Zugehörigkeit schafft. Lernen von unterschiedlichen Perspektiven.
Durch die Interaktion mit verschiedenen Menschen in einer Gemeinschaft lernen Kinder, unterschiedlich Perspektiven einzunehmen und verschiedene Meinungen und Ideen zu respektieren. Sie entwickeln eine Fähigkeit zur Empathie und zum Perspektivwechsel, was ihnen in ihrer sozialen und emotionalen Entwicklung zugutekommt. Förderung von Verantwortung und Engagement. Gemeinschaften bieten Kindern die Möglichkeit, Verantwortung zu übernehmen und sich für das Gemeinwohl einzusetzen. Durch Beteiligung an Aktivitäten, dienstlichen oder gemeinnützigen Projekten lernen Kinder, dass sie einen Beitrag leisten und etwas bewirken können. Dies fördert ihr Engagement, ihre Verantwortungsbereitschaft und ihre soziale Verantwortung. Eltern und Betreuungspersonen spielen eine wichtige Rolle bei der Unterstützung der sozialen Integration von Kindern. Sie können Möglichkeiten schaffen, damit Kinder sich in Gemeinschaften engagieren können, sei es in Schulen, Sportvereinen, religiösen Gruppen oder anderen sozialen Organisationen. Eltern können auch Vorbilder sein, indem sie selbst aktiv in ihrer Gemeinschaft mitwirken und soziales Engagement demonstrieren. Es ist wichtig, dass Kinder die Möglichkeit haben, sich in Gemeinschaften wohlzufühlen und sich einzubringen. Durch die Förderung von Gemeinschaftssinn und sozialer Integration ermöglichen Eltern und Betreuungspersonen den Kindern eine ganzheitliche Entwicklung, in der sie Teil eines größeren Ganzen sind und ihre sozialen Fähigkeiten und Beziehungen stärken können. Unterstützung von Kindern bei der Entwicklung von Empathie und Mitgefühl. Die Unterstützung von Kindern bei der Entwicklung von Empathie und Mitgefühl ist von großer Bedeutung, da dies ihnen hilft, sich in andere Menschen hineinzuversetzen, ihre Bedürfnisse und Gefühle zu verstehen und angemessen darauf zu reagieren. Hier sind einige Wege, wie Eltern und Betreuungspersonen Kinder in dieser wichtigen Entwicklung unterstützen können. Vorbild sein. Kinder lernen am besten durch Beobachtung und Nachahmung. Indem Eltern und Betreuungspersonen selbst empathisches und mitfühlendes Verhalten zeigen, setzen sie ein positives Beispiel für ihre Kinder. Zeigen sie ihnen, wie man Aufmerksamkeit, Verständnis und Unterstützung ausdrückt und anderen in schwierigen Situationen hilft. Emotionell Gespräch führen. Nehmen Sie sich Zeit, mit Ihren Kindern über Gefühle zu sprechen. Ermutigen Sie, über Ihre eigenen Emotionen zu sprechen und helfen Sie ihnen, die Emotionen anderer zu erkennen und zu verstehen. Fördern Sie einfaches Gespräch, in denen Kinder lernen, sich in die Lage anderer Menschen zu versetzen. Perspektiven übernehmen fördern. Helfen Sie Kindern dabei, die Perspektive anderer Menschen einzunehmen. Stellen Sie Fragen wie würdest du dich fühlen, wenn du an ihrer Stelle warst oder warum denkst du, dass sie so reagiert hat. Diese Art des Denkens ermöglicht es Kindern, Empathie zu entwickeln und ihre Mitmenschen besser zu verstehen. Geschichten und Bücher über Empathie lesen. Lesen Sie Kindern Bücher oder Geschichten, die Themen wie Empathie, Mitgefühl und Freundschaft behandeln. Diese Geschichten können als Ausgangspunkt dienen, mit Kindern über diese wichtigen Wörter und Verhaltensweisen zu diskutieren und sie zu ermutigen, empathisch Handlungen im Alltag umzusetzen. Aktivitäten zur Förderung von Empathie durchführen. Machen Sie Aktivitäten, die Entwicklung von Empathie unterstützen. Zum Beispiel können Sie gemeinsam freiwillige Tätigkeiten in der Gemeinschaft durchführen, an einem Spendenprojekt teilnehmen oder an der unterstützend Handlungen zeigen, wie beispielsweise jemanden trösten.
Der Trauriggeist. Dies praktischen Erfahrungen helfen Kindern, Empathy und Mitgefühl in die Tat umzusetzen. Die Unterstützung von Kindern bei der Entwicklung von Empathie und Mitgefühl trägt nicht nur zu ihrer individuellen, sozialen und emotionalen Entwicklung bei, sondern auch zur Schaffung einer mitfühlenden und versorglichen Gesellschaft, in dem Kinder lernen, sich andere zu kümmern und ihre Bedürfnisse zu berücksichtigen. Können sie positiv Beziehungen aufbauen und zu einer harmonischen und unterstützenden Gemeinschaft beitragen. Die Bedeutung von Selbstversorgung und Achtsamkeit. Die Bedeutung von Selbstversorgung und Achtsamkeit kann nicht genug betont werden, insbesondere in unserer hektischen und anspruchsvollen Welt. Selbstversorgung bezieht sich auf die bewusst und aktiv Pflege des eigenen körperlichen, geistigen und emotionalen Wohlbefindens, während Achtsamkeit das bewusst und absichtlich Wahrnehmen des gegenwärtigen Moments ohne Teilsvermögen bedeutet. Hier sind einige Gründe, warum Selbstversorgung und Achtsamkeit für Kinder und Erwachsene wichtig sind. Stressbewältigung. Selbstversorgung und Achtsamkeit sind wirksam Werkzeuge zur Stressbewältigung, indem wir uns bewusst Zeit für uns selbst nehmen und unsere eigenen Bedürfnisse erkennen, können wir Stress abbauen und unser Wohlbefinden verbessern. Für Kinder ist es wichtig zu lernen, auf ihre eigenen Gefühle und Bedürfnisse zu achten und sich selbst zu beruhigen, wenn sie gestresst oder überfordert sind. Emotionelle Gesundheit. Selbstversorgung und Achtsamkeit fördern die emotionelle Gesundheit, indem wir uns unsere eigenen Bedürfnisse kümmern und auf unsere Emotionen achten. Können wir unsere emotionalen Reaktionen besser verstehen und angemessen darauf reagieren. Kinder, die Selbstversorgung und Achtsamkeit praktizieren, können lernen, ihre eigenen Emotionen zu regulieren und mit schwierigen Gefühlen umzugehen. Beziehungen stärken, indem wir uns uns selbst kümmern und uns Zeit für Achtsamkeit und Selbstversorgung nehmen. Können wir unsere Beziehungen zu anderen stärken, wenn wir uns selbst gut fühlen und im Einklang mit uns selbst sind. Können wir auch besser auf die Bedürfnisse anderer eingehen und für sie da sein. Kinder, die Achtsamkeit und Selbstversorgung praktizieren, entwickeln ein Verständnis für die Wichtigkeit von Selbstpflege und können gesunde Beziehungen zu ihren Mitmenschen aufbauen. Prävention von Burnout. Selbstversorgung und Achtsamkeit helfen dabei, Burnout vorzubeugen, indem wir uns selbst Raum und Zeit für Ruhe, Erholung und Regeneration geben. Können wir unsere Energie wieder aufladen und uns vor chronischem Stress schützen. Für Kinder ist es wichtig, nicht überlastet zu sein und genügend Zeit für Spiel, Erholung und Entspannung zu haben. Selbstakzeptanz und Selbstliebe. Selbstversorgung und Achtsamkeit fördern die Selbstakzeptanz und Selbstliebe, indem wir uns mitfühlend und liebevoll uns selbst kümmern. Lernen wir, uns selbst anzunehmen und uns selbst zu respektieren. Kinder, die Selbstversorgung und Achtsamkeit praktizieren, entwickeln ein gesundes Selbstwertgefühl und lernen, sich selbst zu lieben und anzunehmen, so wie sie sind. Das Wohlbefinden der Eltern als Grundlage. Das Wohlbefinden der Eltern ist von entscheidender Bedeutung, da es die Grundlage für ein gesund und liebevoll Erziehung bildet. Hier sind einige Gründe, warum das Wohlbefinden der Eltern eine Priorität sein sollte. Vorbildfunktion. Eltern sind die wichtigsten Vorbilder für ihre Kinder. Wenn Eltern ihr eigenes Wohlbefinden vernachlässigen, senden sie unbewusst die Botschaft aus,
Das Selbstversorgend Egens Wohlbefinden nicht wichtig sind. In dem Eltern jedoch selbst für ihr Wohlbefinden sorgen und sich sich selbst kümmern. Siegen sie ihren Kindern. Wie wichtig es ist, auf sich selbst zu achten und sich ihre eigenen Bedürfnisse zu kümmern. Energie entgelt. Eltern sind ist ein anspruchsvoll Aufgabe, die viel Energie entgelt erfordert. Wenn Eltern erschöpft, gestresst oder überlastet sind, können sie möglicherweise nicht die erforderliche Energie entgelt aufbringen, ihren Kindern angemessen zu begegnen. In dem Eltern für ihr eigenes Wohlbefinden sorgen, können sie ihre Energie aufladen und mit mehr Gelassenheit entgelt auf die Bedürfnisse ihrer Kinder reagieren. Emotionaler Zustand. Der emotionelle Zustand der Eltern beeinflusst die Atmosphäre im Familienleben. Wenn Eltern gestresst, ängstlich oder unglücklich sind, kann sich dies auf ihre Kinder übertragen und eine Negativstimmung erzeugen. In dem Eltern ihr eigenes Wohlbefinden pflegen und auf ihre emotionalen Bedürfnisse achten, schaffen sie eine positive und liebevolle Atmosphäre für ihre Kinder. Gesundheitsvorsorge. Das Wohlbefinden der Eltern hat auch Auswirkungen auf ihre körperliche Gesundheit. In dem Eltern auf ihre eigene Gesundheit achten, Gewohnheiten pflegen und sich regelmäßig sich selbst kümmern, können sie ihre eigene Widerstandsfähigkeit und Gesundheit stärken. Eine gute körperliche Gesundheit ermöglicht es Eltern, energetischer und belastbarer zu sein und ihre Elternschaft besser zu bewältigen. Partnerschaftliche Beziehungen. Das Wohlbefinden der Eltern hat auch Auswirkungen auf ihre partnerschaftlichen Beziehungen. Wenn Eltern gestresst und überlastet sind, kann dies zu Spannungen und Konflikten führen. In dem Eltern jedoch für ihr eigenes Wohlbefinden sorgen und ihre partnerschaftlichen Beziehungen pflegen, schaffen sie ein Unterstützungsumfeld, das sich positiv auf ihre Elternschaft und das Familienleben auswirkt. Es ist wichtig, dass Eltern erkennen, dass ihre eigenen Bedürfnisse und ihr Wohlbefinden nicht egoistisch sind, sondern eine notwendige Grundlage für eine gesunde und liebevolle Elternschaft darstellen. In dem Eltern sich ihr eigenes Wohlbefinden kümmern, schaffen sie die besten Voraussetzungen, ihren Kindern eine unterstützend, liebevoll und gesunde Umgebung zu bieten. Die Förderung der emotionalen Intelligenz. Die Förderung der emotionalen Intelligenz bei Kindern ist von großer Bedeutung, da sie ihnen dabei hilft, ihre eigenen Emotionen zu verstehen, sie angemessen auszudrücken und die Emotionen anderer Menschen wahrzunehmen und zu respektieren. Hier sind einige Wege, wie Eltern und Erziehungspersonen die emotionelle Intelligenz ihrer Kinder fördern können. Emotionen benennen und validieren. Helfen sie Kindern dabei, ihre eigenen Emotionen zu erkennen und zu benennen. Bestärken sie darin, über ihre Gefühle zu sprechen und erklären sie, dass alle Emotionen normal und akzeptabel sind. Validieren sie ihre Emotionen, indem sie ihnen das Gefühl geben, dass ihre Gefühle wichtig und gültig sind. Emotionelle Ausdrucksfähigkeit fördern. Ermutigen sie Kinder dazu, ihre Emotionen auf gesunde Weise auszudrücken. Lehren sie, ihre Gefühle zu beschreiben und alternative Ausdrucksmöglichkeiten zu finden, wie malen, schreiben oder körperliche Aktivitäten. Siegen sie ihnen, dass es in Ordnung ist, Gefühle zu haben und darüber zu sprechen. Empathie entwickeln. Helfen sie Kindern dabei, Empathie zu entwickeln, indem sie ermutigen,
sich in die Lage andere Menschen zu versetzen. Sprechen Sie über die Perspektiven anderer und fragen Sie, wie Sie sich fühlen könnten. Ermutigen Sie sie, versorglich und unterstützen zu sein, wenn jemand in ihrer Umgebung Schwierigkeiten hat. Konfliktlösung und Sozialkompetenz. Lehren Sie Kinder, Konflikt auf friedlich Weise zu lassen und mit anderen Menschen respektvoll umzugehen. Fördern Sie ihre sozialen Fähigkeiten, indem Sie ihnen beibringen, zuzuhören, Kompromisse einzugehen und sich in Gruppen einzufügen. Unterstützen Sie sie dabei, ihre eigenen Bedürfnisse auszudrücken und gleichzeitig die Bedürfnisse anderer zu berücksichtigen. Emotional Regulation. Helfen Sie Kindern dabei, ihre Emotionen zu regulieren und angemessen darauf zu reagieren. Lehren Sie sie verschiedene Techniken zur Entspannung und zur Bewältigung von Stress, wie z.B. Tiefatmung, körperliche Aktivität oder das Ausdrücken von Gefühlen in einem Tagebuch. Siegen Sie ihnen, dass Sie die Kontrolle über ihre Emotionen haben können, anstatt von ihnen überwältigt zu werden. Positivbeziehungsgestaltung. Schaffen Sie ein liebevoll und unterstützend Umgebung für Kinder, in der Sie sich sicher und geborgen fühlen. Bieten Sie ihnen regelmäßig positive Aufmerksamkeit, Zuneigung und Bestätigung. Pflegen Sie eine Entbindung zu ihnen, in der Sie sich öffnen und über ihre Emotionen sprechen können. Die Förderung der emotionalen Intelligenz bei Kindern legt den Grundstein für ihr emotionales Wohlbefinden und ihre Sozialkompetenz. Indem Kinder lernen, ihre eigenen Emotionen zu verstehen und die Emotionen anderer zu respekt. Die Bedeutung von Ruhe und Entspannung. Die Bedeutung von Ruhe und Entspannung für Kinder kann nicht genug betont werden. In unserer schnelllebigen und hektischen Welt ist es wichtig, Kindern die Möglichkeit zu geben, sich zu entspannen und zur Ruhe zu kommen. Hier sind einige Gründe, warum Ruhe und Entspannung für Kinder wichtig sind. Stressabel. Kinder erleben heutzutage oft Stress in verschiedenen Bereichen ihres Lebens, sei es in der Schule, in sozialen Situationen oder durch externen Einfluss. Ruhe und Entspannung bieten ihnen die Möglichkeit, Stress abzubauen und sich zu regenerieren. Dies kann ihre emotionelle und psychische Gesundheit verbessern. Schlafqualität. Ruhe und Entspannung sind eng mit der Schlafqualität verbunden. Wenn Kinder regelmäßig Zeit für Ruhe und Entspannung haben, können sie besser zur Ruhe kommen und einen erholsamen Schlaf haben. Ausreichender Schlaf ist wichtig für das Wachstum, die kognitive Entwicklung und das allgemeine Wohlbefinden von Kindern. Emotional Regulation. Ruhe und Entspannung unterstützen Kinder dabei, ihre Emotionen zu regulieren. Durch Moment der Ruhe können sie ihre Gefühle wahrnehmen und verarbeiten. Dies kann ihnen helfen, mit schwierigen Emotionen umzugehen und angemessen Reaktionen zu entwickeln. Kreativität und Fantasie. Ruhe und Entspannung ermöglichen es Kindern, ihre Kreativität und Fantasie zu entfalten. In ruhigen Momenten haben sie die Möglichkeit, ihre Vorstellungskraft freien Lauf zu lassen, zu träumen und neue Ideen zu entwickeln. Dies fördert ihre kognitive Entwicklung und ihre Fähigkeit, Probleme zu lösen. Selbstreflexion und Selbstbewusstsein. Durch Ruhe und Entspannung können Kinder Zeit für Selbstreflexion haben. Sie können über ihre Gedanken und Gefühle nachdenken und ein tiefes Verständnis für sich selbst entwickeln. Dies stärkt ihr Selbstbewusstsein und ihre Identitätsbildung. Stressprevention. Durch regelmäßige Ruhe und Entspannungsphasen können Kinder lernen,
mit Stress umzugehen und in preventiv zu vermeiden. Sie entwickeln Strategien, sich zu beruhigen und ihre Stressoren zu bewältigen. Dies kann langfristig dazu beitragen, dass Kinder resilienter werden und besser mit den Herausforderungen des Lebens umgehen können. Eltern und Erziehungspersonen können die Bedeutung von Ruhe und Entspannung unterstützen, indem sie ihren Kindern Zeit und Raum dafür geben. Dies kann durch das Schaffen einer ruhigen Umgebung zu Hause, das Einbinden von Entspannungstechniken wie Meditation oder Atemübungen und das Fesseln regelmäßiger Ruhezeiten erfolgen. Indem Kindern Ruhe und Entspannung ermöglicht wird, können sie ein gesunde Work-Life-Balance entwickeln und ihr Wohlbefinden steigern. Die Stärkung der Resilienz bei Kindern. Die Stärkung der Resilienz bei Kindern ist von großer Bedeutung, da sie ihnen hilft, mit Herausforderungen, Stress und Veränderungen umzugehen und gestärkt daraus hervorzugehen. Resilienz ermöglicht es Kindern, Rückschläge zu überwinden, Selbstvertrauen aufzubauen und ihr Wohlpotenzial zu entfalten. Hier sind einige Wege, wie Eltern und Erziehungspersonen die Resilienz ihrer Kinder stärken können. Ein unterstützend liebevoll Beziehung aufbauen. Kinder brauchen ein sicher und stabil Beziehung zu ihren Eltern oder Betreuungspersonen. Ein liebevoll und unterstützend Bindung bietet Kindern die nötige Unterstützung, Herausforderungen zu bewältigen und sich emotional zu entwickeln. Die Entwicklung von Selbstvertrauen und Selbstwertgefühl fördern. Eltern sollten ihre Kinder ermutigen und ihnen dabei helfen, ihre Stärken und Fähigkeiten zu entdecken und zu entwickeln. Durch das Loben von Bemühungen und Erfolgen sowie das Ermutigen zur Übernahme von Verantwortung können Kinder ein gesundes Selbstvertrauen und ein starkes Selbstwertgefühl aufbauen. Problemlösungsfähigkeiten entwickeln. Kinder sollten lernen, problemaktiv anzugehen und nach Lösungen zu suchen. Eltern können sie ermutigen, verschiedene Lösungsansätze zu erkennen, die Vor- und Nachteile abzuwägen und Entscheidungen zu treffen. Dadurch lernen Kinder, dass sie in der Lage sind, Herausforderungen zu meistern und Schwierigkeiten zu überwinden. Den Umgang mit Emotionen fördern. Kinder sollten lernen, ihre Emotionen zu erkennen, zu akzeptieren und angemessen damit umzugehen. Eltern können ihnen dabei helfen, positive Bewältigungsstrategien zu entwickeln, wie z.B. das Sprechen über ihre Gefühle, das Ausdrücken von Emotionen auf gesund Weise oder das Finden von Entspannungstechniken. Durch den konstruktiven Umgang mit Emotionen können Kinder ihre Resilienz stärken, Flexibilität und Anpassungsfähigkeit fördern. Kinder sollten lernen, sich an Veränderungen anzupassen und flexibel zu sein. Eltern können ihnen dabei helfen, sich neuen Situationen anzupassen, indem sie ihnen dabei helfen, positive Aspekte in Veränderungen zu erkennen und Lösungen zu finden. Dies fördert ihre Fähigkeit, sich an unterschiedliche Umstände anzupassen und resilient zu bleiben. Unterstützung von sozialen Verbindungen. Soziale Unterstützung ist ein wichtiger Faktor für Resilienz. Eltern können ihre Kinder dazu ermutigen, Beziehungen und Freundschaften aufzubauen, in denen sie Unterstützung und positive Interaktionen erfahren. Durch den Aufbau von sozialen Verbindungen können Kinder Unterstützung in schwierigen Zeiten finden und ihre Resilienz stärken. Die Rolle der Gesellschaft. Die Rolle der Gesellschaft bei der Entwicklung von lebensfähigen und glücklichen Kindern ist von entscheidender Bedeutung. Hier sind einige Aspekte,
in denen die Gesellschaft eine positive Rolle spielen kann. Bildungssystem. Das Bildungssystem hat einen großen Einfluss auf die Entwicklung der Kinder. Es sollte darauf abzielen, nicht nur Wissen zu vermitteln, sondern auch soziale und emotionale Kompetenzen zu fördern. Eine ganzheitliche Bildung, die auf die Bedürfnisse der Kinder eingeht und ihre individuellen Talente und Interessen berücksichtigt, ist wichtig für ihre Entwicklung. Familienpolitik. Die Unterstützung von Familien durch angemessen Familienpolitik ist von großer Bedeutung. Eltern benötigen Zugang zu Unterstützungsprogrammen, Ressourcen und Dienstleistungen, die ihnen helfen, ihre Kinder angemessen zu erziehen und ihre Bedürfnisse zu erfüllen. Die Gesellschaft sollte die Vereinbarkeit von Familie und Beruf fördern und Eltern bei der Bewältigung ihrer Verantwortung unterstützen. Gemeinschaftliche Unterstützung. Eine starke Gemeinschaft kann einen positiven Einfluss auf die Entwicklung von Kindern haben. Die Gesellschaft sollte ein Umfeld schaffen, in dem Nachbarschaften, Schulen und Gemeinden zusammenarbeiten, Kindern eine unterstützende und sichere Umgebung zu bieten. Gemeinschaftlich Programm, Aktivitäten und Ressourcen können dazu beitragen, die soziale Integration und das Wohlbefinden von Kindern zu fördern. Medien und Technologie. Die Medienlandschaft hat einen erheblichen Einfluss auf Kinder. Die Gesellschaft sollte sich bewusst sein, dass Medieninhalt und Technologie die Entwicklung von Kindern beeinflussen können. Es ist wichtig, dass Kinder Zugang zu qualitativ hochwertigen und altersgerechten Inhalten haben und dass Eltern und Erziehungspersonen ihnen dabei helfen, Medienkompetenz zu entwickeln und passend Mediengewohnheiten zu entwickeln. Wortvermittlung. Die Gesellschaft sollte Wort wie Mitgefühl, Toleranz, Respekt, Gerechtigkeit und Solidarität fördern. Kinder sollten in einer Kultur aufwachsen, die ihnen positiv Wort vermittelt und sie dazu ermutigt, Verantwortung für sich selbst und andere zu übernehmen. Die Förderung moralischer Entwicklung und ethischen Verhaltens ist von entscheidender Bedeutung für die Entwicklung lebensfähiger und glücklicher Kinder. Sensibilisierung und Aufklärung. Die Gesellschaft sollte sich über die Bedürfnisse und Herausforderungen von Kindern informieren und sensibilisiert sein. Durch Aufklärungskampagnen und Programme können Eltern, Erziehungspersonen, Lehrkräfte und die Gesellschaft insgesamt über die wichtigen Aspekte der Kindesentwicklung informiert werden. Die Verantwortung der Bildungseinrichtungen. Die Verantwortung der Bildungseinrichtungen bei der Entwicklung von lebensfähigen und glücklichen Kindern ist von großer Bedeutung. Hier sind einige Aspekte, in denen Bildungseinrichtungen ihre Verantwortung wahrnehmen können. Ganzheitliche Bildung. Bildungseinrichtungen sollten sich nicht nur auf akademische Leistungen konzentrieren, sondern auch auf die ganzheitliche Entwicklung der Kinder. Das bedeutet, ihre kognitiven, emotionalen, sozialen und körperlichen Fähigkeiten zu fördern. Es ist wichtig, dass Schulen ein umfassendes Bildungsprogramm anbieten, das die unterschiedlichen Bedürfnisse und Talente der Kinder berücksichtigt. Förderung von sozialen Kompetenzen. Bildungseinrichtungen sollten den Schülern helfen, Sozialkompetenzen wie Zusammenarbeit, Communication, Konfliktlösung und Empathie zu entwickeln, indem sie positiv Beziehungen fördern und soziale Interaktionen ermöglichen. Können Schulen einen Beitrag zur sozialen Integration und zum Wohlbefinden der Kinder leisten. Prävention und Unterstützung bei psychischen Problemen. Schulen sollten Maßnahmen ergreifen,
Psychisch Problem bei Kindern zu erkennen, innen vorzubugen und innen Unterstützung anzubieten. Dies kann durch die Bereitstellung von Schulpsychologen, Beratungsprogrammen und Sensibilisierungskampagnen erfolgen. In dem Schulen ein unterstützendes und einfaches Umfeld schaffen, können sie dazu beitragen, das psychische Wohlbefinden der Kinder zu fördern. Förderung von kritischem Denken und Problemlösung. Bildungseinrichtungen sollten den Schülern die Fähigkeiten vermitteln, kritisch zu denken, Problem zu analysieren und kreative Lösungen zu finden. Dies stärkt ihre kognitiven Fähigkeiten und befähigt sie, in einer sich ständig verändernden Welt erfolgreich zu sein. Förderung der kulturellen Vielfalt und Inklusion. Schulen sollten eine inklusive Umgebung schaffen, in der Vielfalt geschätzt und gefeiert wird, indem sie kulturelle Sensibilität fördern und Programme zur Förderung der interkulturellen Zusammenarbeit entwickeln. Können Schulen einen Beitrag zur Schaffung eines respektvollen und toleranten Umfelds leisten. Zusammenarbeit mit Eltern und Erziehungsberechtigten. Bildungseinrichtungen sollten enge Zusammenarbeit mit den Eltern und Erziehungsberechtigten der Schule pflegen. Offene Kommunikation. Regelmäßig Teilnahme und Möglichkeiten zur Beteiligung der Eltern am Schulleben können dazu beitragen, dass Eltern aktiv in die Bildung ihrer Kinder einbezogen werden und eine unterstützende Rolle spielen können. Die Verantwortung der Bildungseinrichtungen geht über die reinen akademischen Inhalt hinaus, indem sie sich auf die ganzheitliche Entwicklung der Kinder konzentrieren und ein unterstützendes und förderliches Umfeld schaffen, können Schulen einen entscheidenden Beitrag dazu leisten, dass Kinder lebensfähig und glücklich heranwachsen. Die Bedeutung von Bildung für eine gesunde Entwicklung. Die Bedeutung von Bildung für eine gesunde Entwicklung von Kindern kann nicht genug betont werden. Hier sind einige Aspekte, die verdeutlichen, warum Bildung eine entscheidende Rolle spielt. Wissenserwerb. Durch Bildung erhalten Kinder das notwendige Wissen und die Fähigkeiten, sich in der Welt zurecht zu finden. Sie lernen grundlegend Fertigkeiten wie Lesen, Schreiben und Rechnen, aber auch über verschiedene Themen und Disziplinen. Bildung ermöglicht es Kindern, neugierig zu sein, Fragen zu stellen und ihr Wissen stetig zu erweitern. Kognitive Entwicklung. Bildung fördert die kognitive Entwicklung von Kindern, einschließlich ihrer Denkfähigkeiten, Problemlösungsfähigkeiten und des logischen Denkens. Sie lernen, Informationen zu analysieren, Zusammenhänge herzustellen und kritisch zu denken. Dies ist entscheidend, ihre intellektuellen Fähigkeiten zu stärken und sie für das Lernen und die Bewältigung von Herausforderungen im Leben vorzubereiten. Sozial und emotionelle Entwicklung. Bildung spielt auch eine wesentliche Rolle bei der sozialen und emotionalen Entwicklung von Kindern. Durch den Umgang mit anderen Schülern und Lehrern lernen sie, Beziehungen aufzubauen, Konflikt zu lösen und Empathie zu entwickeln. Bildung bietet Möglichkeiten zur sozialen Interaktion, Teamarbeit und zur Entwicklung von sozialen Kompetenzen, die für ein gesundes soziales Leben von großer Bedeutung sind. Selbstvertrauen und Selbstbewusstsein. Eine gute Bildung trägt zur Entwicklung des Selbstvertrauens und des Selbstbewusstseins von Kindern bei. Durch die Bewältigung von Herausforderungen, das Erreichen von Zielen und das Anerkennen ihrer eigenen Stärken und Fähigkeiten gewinnen sie Vertrauen in ihre Fähigkeiten. Dies ist entscheidend, ein positives Selbstbild und eine gesunde psychische Verfassung zu entwickeln. Berufliche Perspektiven.
Bildung eröffnet Kindern bisher beruflich Perspektiven und ermöglicht ihnen den Zugang zu qualifizierten Arbeitsplätzen und höheren Bildungsabschlüssen. Solid Bildungsgrundlage eröffnet den Kindern mehr Möglichkeiten und erweitert ihre Zukunftschancen. Bürgerliche Verantwortung. Durch Bildung lernen Kinder auch ihre Verantwortung als Bürgerinnen und Bürger in der Gesellschaft kennen. Sie lernen, ihre Rechte und Pflichten zu verstehen, an gesellschaftlichen Prozessen teilzunehmen und sich für soziale Gerechtigkeit und Veränderungen einzusetzen. Gut informiert und gebildete Bevölkerung ist entscheidend für eine funktionierende Demokratie und eine gerechte Gesellschaft. Die Bedeutung von Bildung für eine gesunde Entwicklung der Kinder ist unbestritten. Qualitativ hochwertige Bildung, die auf die individuellen Bedürfnisse und Fähigkeiten der Kinder eingeht, legt den Grundstein für ihr lebenslanges Lernen, ihre persönliche Entwicklung und ihr Wohlbefinden. Daher ist es von großer Bedeutung, die Förderung von individuellen Stärken und Interessen. Die Förderung individueller Stärken und Interessen ist ein wichtiger Bestandteil einer ganzheitlichen Bildung. Hier sind einige Gründe, warum dies von Bedeutung ist. Selbstvertrauen und Motivation. Wenn Kinder ihre individuellen Stärken und Interessen entdecken und darin gefördert werden, entwickeln sie ein hohes Selbstvertrauen und eine große Motivation, sich weiterzuentwickeln. Sie erkennen ihre Fähigkeiten und Talent, was zu einem positiven Selbstbild fördert und ihre Bereitschaft steigert, Herausforderungen anzunehmen und erfolgreich zu meistern. Intrinsische Motivation. Indem Kinder in Bereichen gefördert werden, die ihren individuellen Interessen entsprechen, entwickeln sie eine intrinsische Motivation zum Lernen. Sie sind neugierig, engagiert und haben Freude daran, sich in ihren bevorzugten Bereichen weiterzuentwickeln. Dieser intrinsische Antrieb trägt dazu bei, dass sie kontinuierlich lernen und ihre Fähigkeiten verbessern wollen. Entfaltung des vollen Potenzials. Jedes Kind hat ein einzigartiges Set an Stärken und Interessen. Durch die Förderung dieser individuellen Merkmale können Kinder ihr volles Potenzial entfalten. Sie haben die Möglichkeit, sich auf den Gebieten, die ihnen am meisten liegen, herauszufordern und zu wachsen, und können sich so zu kompetenten und erfolgreichen Individuen entwickeln. Berufliche Orientierung. Individuell Stärken und Interessen spielen auch bei der beruflichen Orientierung eine entscheidende Rolle. Wenn Kinder die Möglichkeit haben, ihre Leidenschaften und Talent zu erkennen und zu entwickeln, können sie fundiert Entscheidungen über ihre zukünftigen Karrierewege treffen. Dies erhöht die Wahrscheinlichkeit, dass sie in Berufen arbeiten, die sie erfüllen und ihnen Erfolg bringen. Kreativ und innovativ Denkweise. Individuell Stärken und Interessen fördern auch eine kreativ und innovativ Denkweise bei Kindern. Wenn sie in Bereichen gefördert werden, die sie interessieren, werden sie ermutigt, neue Ideen zu entwickeln, Alternativlösungen zu finden und kritisches Denken anzuwenden. Dies trägt zur Entwicklung von Problemlösungs- und Innovationsfähigkeiten bei, die in vielen Bereichen des Lebens von Vorteil sind. Erfülltes und glückliches Leben, indem Kinder ihre individuellen Stärken und Interessen ausleben und weiterentwickeln können, haben sie die Möglichkeit, ein erfülltes und glückliches Leben zu führen. Sie können ihre Leidenschaften verfolgen, ihre Zeit mit Dingen verbringen, die ihnen Freude bereiten, und ein Gefühl der Erfüllung in dem finden, was sie tun. Dies trägt zu ihrem allgemeinen Wohlbefinden und ihrer Lebenszufriedenheit bei.
Die Förderung individueller Stärken und Interessen ist daher von großer Bedeutung, Kinder in ihrer persönlichen Entwicklung zu unterstützen und ihnen die Möglichkeit zu geben, ihre besten Versionen zu werden. Die Zusammenarbeit zwischen Eltern und Lehrern. Die Zusammenarbeit zwischen Eltern und Lehrern spielt eine wesentliche Rolle bei der Förderung einer gesunden Entwicklung und des Wohlbefindens von Kindern. Hier sind einige Gründe, warum die Zusammenarbeit wichtig ist. Ganzheitliche Unterstützung. Eltern und Lehrer haben unterschiedliche Perspektiven und Erfahrungen, die sich gegenseitig ergänzen können. Durch eine Zusammenarbeit können sie eine ganzheitliche Unterstützung für das Kind gewährleisten. Eltern können wichtige Informationen über das Kind und sein Bedürfnis teilen, während Lehrer ihr Fachwissen und ihre pädagogischen Ansätze einbringen können. Gemeinsam können sie einen umfassenden und individuell angepassten Ansatz entwickeln, das Kind bestmöglich zu unterstützen. Informationsaustausch. Eltern und Lehrer verfügen über unterschiedliche Informationen über das Kind. Eltern kennen ihr Kind am besten und können wichtige Einblick in seine Persönlichkeit, seine Interessen und seine Stärken geben. Lehrer haben wiederum Kenntnis über den schulischen Fortschritt, das Verhalten und die soziale Integration des Kindes in der schulischen Umgebung. Ein regelmäßiger Austausch von Informationen ermöglicht es beiden Partien, ein umfassendes Bild des Kindes zu erhalten und entsprechend zu handeln. Konsistente Erziehung. Eine Zusammenarbeit zwischen Eltern und Lehrern trägt zur Schaffung einer konsistenten Erziehungsweise bei. Wenn Eltern und Lehrer ordentliche Erwartungen und Regeln haben und an einem streng sehen, erhält das Kind eine klare und einheitliche Botschaft. Dies fördert ein Gefühl von Sicherheit und Stabilität und unterstützt das Kind in seiner Entwicklung. Früherkennung von Problemen. Offene Kommunikation zwischen Eltern und Lehrern ermöglicht eine frühzeitige Erkennung von möglichen Problemen oder Herausforderungen, mit denen das Kind konfrontiert sein kann. Indem sie ihre Beobachtungen und Bedenken teilen, können Eltern und Lehrer gemeinsam Lösungsansätze entwickeln und geeignete Unterstützung bereitstellen. Dadurch können potenziell Schwierigkeiten rechtzeitig angegangen und möglich negative Auswirkungen auf das Kind minimiert werden. Stärkung des Lernens. Eltern und Lehrer können sich gegenseitig dabei unterstützen, das Lernen des Kindes zu stärken. Eltern können so Lernmöglichkeiten schaffen, die den Unterricht ergänzen und das Interesse des Kindes am Lernen fördern. Lehrer können Eltern über den Unterricht informieren, Tipps zur Unterstützung des Lernens zu geben und gemeinsam Ziel für das Kind festlegen. Durch diese kooperative Zusammenarbeit wird das Lernpotenzial des Kindes maximiert. Positive Schulumgebung. Eine gute Zusammenarbeit zwischen Eltern und Lehrern schafft eine positive Schulumgebung. Wenn Eltern sich eingeladen und unterstützt fühlen, sind sie eher bereit, aktiv an schulischen Aktivitäten teilzunehmen und sich für das Wohl des Kindes einzusetzen. Dies wiederum fördert ein Gefühl von Gemeinschaft und Zusammengehörigkeit in der Schule. Der Einfluss der Medien und Technologie. Der Einfluss der Medien und Technologie auf Kinder ist in der heutigen Zeit von großer Bedeutung. Hier sind einige Aspekte, die den Einfluss beschreiben. Informationszugang. Medien und Technologie bieten Kindern einen einfachen Zugang zu einer Fülle von Informationen. Sie können schnell auf Wissen, Nachrichten, Bücher, Dokumentationen und andere Ressourcen zugreifen.
Diese Raffnetinnen Nullern Möglichkeiten der ihren Horizont. Unterhaltung und Freizeitaktivitäten. Medien und Technologie bieten Kindern ein Vielzahl von Unterhaltungsmöglichkeiten. Sie können Spiel spielen, Film schauen, Musik hören und Social Medien nutzen. Diese Aktivitäten können Spaß machen und die Kreativität, Fantasie und Social Interaktion der Kinder fördern. Einfluss auf Wort und Verhalten. Medien und Technologie können einen erheblichen Einfluss auf die Wort, das Verhalten und die Einstellungen von Kindern haben. Fernsehprogramm, Film und Online-Inhalt können bestimmt Verhaltensweisen, Stereotypen und Normen vermitteln. Es ist wichtig, dass Eltern und Erziehungsberechtigte diesen Einfluss kritisch betrachten und gemeinsam mit den Kindern darüber sprechen, ein bewusstes und reflektiertes Verständnis zu fördern. Social Interaction. Technologie ermöglicht Kindern die Kommunikation und Interaktion mit anderen, auch über große Entfernungen hinweg. Sie können über Social Medien, Chatplattformen oder Videokonferenzen mit Freunden, Verwandten und Gleichaltrigen in Kontakt bleiben. Dies kann die soziale Entwicklung und den Aufbau von Beziehungen fördern. Zeitmanagement und Konzentration. Der Übermäßige Gebrauch von Medien und Technologie kann jedoch auch negative Auswirkungen haben. Kinder können dazu neigen, zu viel Zeit vor Bildschirmen zu verbringen, was zu einem Mangel an Bewegung, Konzentrationsproblemen und einer anziehenden Zeit für andere wichtige Aktivitäten wie Lesen, körperliche Bewegung oder persönliche Interaktion führen kann. Daher ist es wichtig, die Nutzungsdauer und den Inhalt, dem Kinder ausgesetzt sind, zu überwachen und dessen Grenzen zu setzen. Medienkompetenz. Angesichts des Einflusses der Medien und Technologie ist es entscheidend, dass Kinder Medienkompetenz entwickeln. Sie sollten lernen, Medien kritisch zu betrachten, Informationen zu überprüfen, ihr Privatsphäre zu schützen und verantwortungsbewusstes Verhalten im digitalen Raum zu sichern. Die Förderung von Medienkompetenz ist ein gemeinsame Aufgabe von Eltern, Bildungseinrichtungen und der Gesellschaft. Es ist wichtig, dass Eltern und Erziehungsberechtigte den Einfluss der Medien und Technologie auf ihre Kinder bewusst wahrnehmen und ihn ausüben und verantwortungsvoll Nutzung fördern. Die Auswirkungen von Bildschirmzeit auf Kinder. Die Auswirkungen von Bildschirmzeit auf Kinder können sowohl positiv als auch negativ Aspekte haben. Hier sind einige wichtige Punkte zu beachten. Positive Auswirkungen. Lernen und Wissenserwerb. Bildschirmbasierte Aktivitäten wie Lern-Apps, Interactive Lernspiel und Online-Kurs können den Wissenserwerb und das Lernen fördern. Kinder können beispielsweise neue Sprachen lernen, mathematische Konzepte erforschen oder kreatives Denken entwickeln. Informationszugang. Durch Bildschirmzeit haben Kinder Zugang zu einer Fülle von Informationen und Ressourcen. Sie können auf E-Books, Online-Enzyklopädien, wissenschaftliche Forschungsergebnisse und Bildungsvideos zugreifen. Dies ermöglicht es ihnen, sich über verschiedene Themen zu informieren und ihr Wissen zu erweitern. Kreativität und Fantasie. Digital Medien können die Kreativität und Fantasie von Kindern fördern. Es gibt Apps und Tools, mit denen Kinder digital Kunstwerke erstellen, Geschichten erzählen, Musik komponieren und Videos produzieren können. Diese Aktivitäten können ihre künstlerischen Fähigkeiten entwickeln und ihre Vorstellungskraft einregen. Negative Auswirkungen. Auswirkungen auf die Gesundheit.
Über sich Bildschirmzeit kann negativ Auswirkungen auf die Gesundheit haben. Kinder können ihnen inaktiven Lebensstil entwickeln, der zu Problemen wie Übergewicht, Haltungsproblemen und Schlafstörungen führen kann. Eine übermäßige Belastung der Augen durch stundenlanges Starren auf Bildschirm kann ebenfalls zu Problemen führen. Social Isolation. Wenn Kinder zu viel Zeit mit Bildschirmen verbringen, besteht die Gefahr, dass sie sich von persönlichen sozialen Interaktionen entfernen. Der Mangel an direktem sozialem Kontakt kann zu sozialer Isolation, Schwierigkeiten bei der Entwicklung von sozialen Fähigkeiten und Problemen bei der Bildung von Beziehungen führen. Auswirkungen auf die Aufmerksamkeitsspanne. Übermäßige Bildschirmzeit kann die Aufmerksamkeitsspanne von Kindern beeinträchtigen. Ständige Ablenkungen, Schnellbildwechsel und interaktive Funktionen können es schwierig machen, sich auf eine Aufgabe zu konzentrieren und eine lange Zeitspanne aufmerksam zu bleiben. Risiko an angemessener Inhalt. Das Internet und Digital Medien können auch angemessen Inhalt und Online-Risiken beinhalten. Kinder können versehentlich auf ungeeigneten Inhalt stoßen oder in Kontakt mit Online-Belustigung, Cybermobbing oder betrügerischen Aktivitäten geraten. Es ist wichtig, ausgewogen und angemessen Bildschirmzeit für Kinder zu gewährleisten. Richtlinien und Empfehlungen von Fachleuten wie der American Academy of Pediatrics, AAP, empfehlen beispielsweise, dass Kinder unter 18 Monaten kein Bildschirmzeit haben sollten, während ältere Kinder ihre Bildschirmzeit auf ein vernünftiges Maß begrenzen sollten. Medienkompetenz und ein ausgewogener Umgang. Medienkompetenz und ein ausgewogener Umgang mit Medien sind entscheidend, die potenziellen Risiken zu minimieren und die Vorteile der Medien voll auszuschöpfen. Hier sind einige wichtige Aspekte. Medienkompetenz entwickeln. Medienkompetenz beinhaltet das Verständnis, die Fähigkeiten und das kritische Denken, Medieninhalt zu verstehen, zu bewerten und angemessen damit umzugehen. Es umfasst die Fähigkeit, Informationen zu überprüfen, Quellen zu hinterfragen, Medieninhalt zu interpretieren und bewusst Entscheidungen über die Nutzung von Medien zu treffen. Kinder sollten lernen, medienkritisch zu betrachten und die Absichten und Botschaften hinter den Inhalten zu hinterfragen. Aufklärung über Online-Risiken. Eltern und Erziehungsberechtigte sollten Kinder über die potenziellen Online-Risiken informieren, darunter Cybermobbing, Belustigung, Datenschutz und betrügerische Aktivitäten. Kinder sollten wissen, wie sie sich online sicher verhalten, ihre Privatsphäre und sich bei unangemessenem Verhalten und vertrauenswürdiger Wachsehen wenden können. Gemeinsam Medienzeit. Es ist wichtig, dass Kinder nicht allein mit Medien konfrontiert werden, sondern dass Eltern und Erziehungsberechtigte sich aktiv daran beteiligen, indem sie gemeinsam Medieninhalt erkennen, über Inhalt diskutieren und Fragen stellen. Können sie die Medienkompetenz ihrer Kinder fördern und ihnen helfen, den Wert von Medien zu verstehen. Bildschirmzeitgrenzen setzen. Es ist ratsam, klare Regeln und Grenzen für die Bildschirmzeit festzulegen. Dies umfasst die Begrenzung der täglichen Bildschirmzeit, die Festlegung von bildschirmfreien Zeiten oder Zonen, während der Mahlzeiten oder vor dem Schlafengehen und die Einrichtung von Bildschirmzeitplänen. Die verschiedenen Aktivitäten und Interessen abdecken, Alternative Aktivitäten fördern,
neben der Bildschirm sieht sollten Eltern und Erziehungsberechtigte alternative Aktivitäten fördern, die körperliche Bewegung, das Lesen, die kreative Entwicklung und die soziale Interaktion unterstützen. Kinder sollten ermutigt werden, sich im Freien zu verbringen, Sport zu treiben, Bücher zu lesen, mit Freunden zu spielen und an Hobbys und Interessen außerhalb der Medienwelt zu arbeiten. Vorbild sein. Eltern und Erziehungsberechtigte sollten ein gutes Vorbild sein, indem sie selbst einen ausgewogenen Umgang mit Medien zeigen. Wenn Kinder sehen, dass ihre Eltern bewusst mit Medien umgehen, Bildschirmzeit beschränken und alternative Aktivitäten priorisieren, werden sie eher diese Gewohnheiten übernehmen. Ein ausgewogener Umgang mit Medien und die aktive Förderung von Medienkompetenz helfen Kindern, die Vorteile der Medien zu nutzen, gleichzeitig aber auch die möglichen Risiken zu minimieren. Die Förderung von kritischem Denken. Die Förderung von kritischem Denken ist von großer Bedeutung, Kinder in einer zunehmend vernetzten und informationsreichen Welt zu befähigen. Hier sind einige Ansätze zur Förderung kritischen Denkens bei Kindern. Hinterfragen und kritisches Denken fördern. Ermutigen Sie Kinder, Fragen zu stellen, Informationen zu hinterfragen und verschiedene Perspektiven zu betrachten. Stellen Sie ihnen offene Fragen, die ihr Denken einregen, und ermutigen Sie, ihre Meinungen und Ansichten zu begründen. Quellenbeurteilung. Lehren Sie Kinder, Informationen kritisch zu bewerten und die Zuverlässigkeit von Quellen zu prüfen. Sie sollten lernen, zwischen vertrauenswürdigen, seriösen Quellen und zweifelhaften oder irreführenden Informationen zu unterscheiden. Medienanalyse. Ermutigen Sie Kinder, Medieninhalt wie Nachrichten, Artikel, Videos und Werbung zu analysieren. Helfen Sie ihnen dabei, die Absichten, Botschaften und möglichen Vorurteile hinter den Inhalten zu erkennen und zu verstehen. Problemlösung und kritisches Denken in Alltagssituationen. Fördern Sie die Fähigkeit der Kinder, Probleme zu identifizieren, Lösungsansätze zu entwickeln und Entscheidungen zu treffen. Ermöglichen Sie ihnen, eigenständig Probleme zu lösen und sich mit verschiedenen Lösungswegen auseinanderzusetzen. Diskussionen und Debatten. Ermutigen Sie Kinder, ihre Meinungen zu teilen und an Diskussionen und Debatten teilzunehmen. Dabei sollten Sie lernen, ihre Standpunkt zu begründen und an der Meinungen anzuhören und zu respektieren. Dies fördert die Fähigkeit, Argumente zu analysieren und unterschiedliche Perspektiven zu berücksichtigen. Kritisches Denken in verschiedenen Bereichen fördern. Fördern Sie das kritische Denken in verschiedenen Bereichen wie Mathematik, Naturwissenschaften, Literatur und sozialen Themen. Helfen Sie Kindern, logisches Denken, Problemlösungsfähigkeiten und das Erkennen von Zusammenhängen zu entwickeln. Medienbildung. Integrieren Sie Medienbildung in den Lehrplan oder schaffen Sie spezifische Lerngelegenheiten für Kinder, Medien zu analysieren, Medienkompetenz zu entwickeln und kritisches Denken in Bezug auf Medieninhalt zu fördern. Indem Kinder kritisches Denken entwickeln, sind sie besser in der Lage, Informationen zu analysieren, fundiert Entscheidungen zu treffen und eine aktive Rolle in ihrer Umwelt einzunehmen. Eltern, Erziehungsberechtigte und Bildungseinrichtungen spielen dabei eine wichtige Rolle, indem sie den Raum schaffen und die Werkzeuge bereitstellen, die Kinder benötigen, ihre kritischen Denkfähigkeiten zu entwickeln. Rights and Ownership Notice.
This audiobook is published and distributed by Testbericht-Institut LLC. All copyrights, publishing rights, distribution rights, audio rights, and related intellectual property rights for this work have been lawfully and exclusively acquired by Testbericht-Institut LLC. Testbericht-Institut LLC is the sole and unrestricted rights holder of this audiobook, including the right to reproduce, distribute, publish, monetize, and publicly perform the content on digital platforms such as YouTube. The original manuscript files, source documents, and contractual acquisition records serve as proof of lawful ownership. The original author and/or their authorized representative, Renovatio LLC, has transferred all relevant rights to Testbericht-Institut LLC in accordance with applicable copyright and publishing law. This ownership applies to all current and future uses of this work, including audio, video, and digital publications. Effective date of rights ownership: the 1st of February 2026. Any unauthorized use, reproduction, re-upload, redistribution, or claiming of this content is strictly prohibited. Copyright Testbericht-Institut LLC. All rights reserved.